අයිබෝන් දුවේ පුතේ. Welcome to DP Education live English class. The biggest live or online class in Sri Lanka. ලංකාවේ සජීවී පන්තිමාලාව, right? DP Education ධම්මික පෙරේර මහත්මයාගේ දැක්මක් අභිලාෂ අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන උසස් පෙළ දූ දරුවන්ට මෙවර 2022 උසස් පෙළට පෙනී සිටින දූ දරුවන්ට උදව්වක් උපකාරයක් වශයෙන් DP Education ආයතනය මගින් පවත්වන මේ සජීවී සියලු විෂයන් සජීවීව ගෙන දෙන පාඨමාලාව. Now you can just see 2022 2022 අප උසස් පෙළ සජීවී පුනරීක්ෂණ පාඨමාලාව. So there of course right revision all the subjects that you offer for advanced level examination. You may be sitting for the examination in arts or commerce or maths or science, technology, whatever the subject that you offer. ඔබ මොන විෂයෙන් පෙනී සිටියත් ඒ සියලුම විෂයන් ආවරණය වෙන විදිහට YouTube හරහා ඔබට නරඹන්න පුළුවන් මේ DP Education සියලුම විෂයන් ටික සජීවීව ලංකාවේ සිටින දක්ෂම ගුරු මඩුල්ලක් මෙහෙවන මේ වැඩසටහන ඇත්තටම ලොකු පුණ්‍ය කර්මයක් ලක්දූ දරුවන්ට ගෙන දෙන. Right now for this you can download this app DP Education mobile app එක නොමිලේ download කරගන්න. That is free of charge. Where do you get these kind of things, no? So then free of charge you just get it downloaded and engage in all these lessons, and there you can get all these සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ සියලුම පාඨමාලාවන්, right? And free of charge all the things, right? And පුනරීක්ෂණ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර, right? So that is of course right, not only the questions past papers but also revision. ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නේ කොහොමද ඊට අදාළ මතක් කිරීමක් පාඩම් ආශ්‍රයෙන් මතක් කිරීමක්. In all the subjects you get this, right? Even in general English, and it is live, and also the teachers, group of teachers මේ හා සම්බන්ධ වෙන ගුරු මඩුල්ල ලංකාවයි අති දක්ෂ හොඳ ප්‍රතිඵල පෙන්නපු හොඳ ගුරු මඩුල්ලක්. So then wherever you are living in Sri Lanka, right, you have the chance of getting their advice, their guidance to face your examination with confidence. ඔබේ 2022 විභාගයට උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින ඔවුන්ගේ මඟ පෙන්වීම උදව් ගන්න ඔබ වාසනාවන්තයි. That is because of DP Education, Mr. Dhammika Perera, right? So then get this downloaded. Not only that, please take this message to your friends. ඔබේ මිතුරන්ටත් මේ පණිවිඩය දෙන්න. So that is a good quality of a good friends, right? If you are a good friend, you better tell it to your friends also. They also will take at least something and face their examination with confidence. ඒගොල්ලොත් ඒතකොට යමක් මේකෙන් ලබා ගනි විභාගයට සාර්ථක මුහුණ දෙයි. One day they will tell your name, because of my friend I got this message and I could catch these things to face my examination. මගේ මිතුරා මෙන්න මෙයා නිසා මට මේ පණිවිඩය ලැබුණේ. ඒකෙන් මම මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කරගත්තා. මෙන්න මේ ටික මට හොඳට ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ඒ තමන්ගේ විෂයට අදාළව යමක් ලබා ගත්තා කියලා ඔබේ නමත් කියවේ. So then it is a good quality of a good friend to give good messages to your friends, right? Now you just know, you should know the timetable of it. මේකේ කරන්නේ කොහොමද? Now just have a look at the timetable. In all 7 days of the week, සතිය දින 7ෙම from 7 am to 5 pm, උදේ 7 ඉඳන් හවස 5 දක්වා 3 subjects in each day. දවසට විෂයන් 3ක්, right? 7 to 10, then 10:30 to 1:30, once again 2 to 5. Now just have a look at Monday. You get started with combined maths, සංයුක්ත ගණිතය. දක්ෂ ගුරුවරයෙක් ලංකාවේ සිටින දුෂ්‍යන්ත මහබදුගේ. ඔබ වාසනාවන්ත ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ඔහුගෙන් ගුරුහරුකම් ලබන්න. That is thanks to DP Education, isn't it? So then you get 2 subjects on Monday and all the other days අනිත් හැම දවසකම බලන්න දවසට විෂයන් 3ක්. සියලු විෂයන් science, maths, arts, commerce,
technical subjects, right? Whatever it is. Now you select the subject that you offer for advanced level examination. ඔබ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින විෂයන් ඔබ තෝරගන්න. ඒ අනුව ඒ time table එකෙන් you just note it down. ඔබේ විෂය තියෙන වෙලාවල් ලකුණු කරගන්න. I know that you are working hard for your advanced level examination and during that time ඔබ මහන්සිලා වැඩ කරනවනේ. ඒ අතර මේ සඳහා මේ වෙලාව පොඩි වෙලාවක් වෙන් කරගන්න. I'm sure that will bring or give you a big thing. ඒ පොඩි වෙලාව තුළ ඔබට ලොකු දෙයක් ලැබෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක නිසා ඒ කාලය සතියේ මේ එක විෂයකට මේ පැය තුන වෙන් කරගන්න. Right? With all the other things that you do in your school and other places. Right? So when you consider all these things, now you see, then when you take Angaharuwada, there are 3 subjects once again: බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, සංනිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය. And බදාදා, right? ගිණුම්කරණය, සිංහල තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව. බ්‍රහස්පතින්දා ඉතිහාසය, කෘෂිකර්ම විද්‍යාව, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය. And සිකුරාදා, right? සිකුරාදා දේශපාලන විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය. And then Saturday, සෙනසුරාදා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය, භෞතික විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව. And Sunday, today, now this morning you studied now රසායන විද්‍යාව, a very good teacher in Sri Lanka. ලංකාවේ දක්ෂ ගුරුවරයෙක්ගෙන්. And now I came for general English, සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි. I'll be doing that, right? Finally, this evening you can follow this ජීව විද්‍යාව, biology, advanced level. So all these teachers, they have performed very well and produced good results in Sri Lanka, right? දශක ගණනාවක් ලංකාවේ හොඳ ප්‍රතිඵල පෙන්නපු හොඳ ගුරුවරු ටිකක්. So then make sure that you follow this program as well as you take this message to your loving friends. ඔබේ ආදරණීය මිතුරටත් මේ පණිවිඩය දෙන්න. That is a very good help that you can do, right? ඔබට කරන්න පුළුවන් ලොකු උදව්වක් ඒක. So if your friend get through the examination, you also can be happy about it because you have done a little, at least a little thing for that, giving this good message. So then take down the timetable and your subjects, ඔබේ විෂයන් තියෙන වෙලාව ලකුණු කරගන්න. Please make sure that you join it. Right, then today my subject, general English. Whatever the subject that you do for advanced level examination, right? ඔබ විද්‍යා හෝ ගණිතය, කොමර්ස් මොන විෂයන් හැදෑරුවත්, you all will have to face the examination general English paper. උසස් පෙළ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රය ඔබ හැම දිනකටම මුහුණ දෙන්න වෙනවා. Because now when you get through the A-level examination and when you enter the university or any other courses to do higher studies, මොන පාඨමාලාව හදාරන්න ගියත්, විශ්වවිද්‍යාලයකට ගියත්, පිටරටකට ගියත්, you need this language, English language. You have to follow a lot. You have to follow lectures in English. You have to refer, you have to read a lot of books in English, written in English, right? Not in Sinhala. So then make sure while doing your main subject, ඔබේ ප්‍රධාන විෂයන් කරගෙන යන අතරේ, just keep in touch with this language. මේ විෂයත් පොඩි touch එකේ ඉන්න. Otherwise you will face difficulties when you do higher studies. උසස් අධ්‍යාපනය හදාරනකොට නැත්තම් අමාරුකම් ඔබට තේරෙයි. Because you have been studying English up to O level. You did well. You have A passes, B passes. ඉතින් ඒ ආපු ගැම්ම එහෙම කරගෙන යන්න. Otherwise if you keep silent for 2 years and you will forget a lot of things. ඔබට ගොඩක් දේවල් අමතක වෙන්න පුළුවන්. So therefore now while doing your main subjects, at least now you have another few months for your examination. විභාගයට තව මාස කිහිපයක් තියෙන්නේ. මේ කාලය තුල you just follow these 3 hours you spend මේ පැය තුන, Sunday 10:30 to 1:30. You just be with me. මාස සමග ඉන්න. I am sure, right? I will guide you to do the exam successfully and go for an A pass. උසස් පෙළ ඉංග්‍රීසි විෂයේ
Samani General English. I am sure that you can get an A pass. I'll be discussing those past question papers as well as lessons related to those questions. ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න අදාළ පාඩම්. ප්‍රශ්න විතරක් නෙමෙයි අදාළ පාඩම් මම සාකච්ඡා කරනවා. ඒ ආශ්‍රයෙන් just a little bit of revision. ඔබ කලින් ඉගෙනගෙන ඇති. නමුත් ඒවා පොඩ්ඩක් මතක් කරලා ඒ ආශ්‍රයෙන් කොහොමද පිළිතුරු සපයන්නේ. So in that way, on the very first day, we just checked the types of questions we get. අපි පළවෙනි දවසේ මතක ඇති මොන වගේ ප්‍රශ්නද අපිට එන්නේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් papers කීපයක් අවුරුදු 4ක 5ක question එක බලාගෙන ගියා. මම පෙන්නුවා නේද? There you understood what kind of questions do we get? මොන වගේ ප්‍රශ්නද එන්නේ? paper එක කොයි විදියට හැදිලා තියෙන්නේ? Now there are part A, part B, part C. ඒ part A වලට මොනවද එන්නේ? I explained all those things. ඒ ටික මම විස්තර කරා නේද? I think you can remember them. So with that, ඒකෙන් අපි ඉගෙන ගත්ත then very first question for the past 5 years පසුගිය විභාග අවුරුදු 5ක අපි බැලුවා. ඒකේ හැම එකෙම the first question was on prepositions. පළවෙනි ප්‍රශ්නය වෙලා තිබුණේ preposition. I discussed that one last week. මම ගිය සතියේක විස්තරාත්මකව කතා කරා. තව පොඩ්ඩක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපි ඒකත් කතා කරමු. That means on, in, at ඒ වගේ පුංචි වචන. Just to fill in the blanks of a paragraph. ඡේදයක හිස්තැන් පුරවන්න මේ preposition දාලා. So that is the first question you get in the first paper. First question, part A. පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ part A කියන කොටසේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයට එන්නේ ඒක. So then you should have a good knowledge about prepositions. Then I did a big thing, lot of things. I explained lot of things. මං prepositions ගැන ගොඩාක් විස්තර කරා. ඒකම තව කුඩා කොටසක් ඉතුරුලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන. The different uses of prepositions, right? I explained there up to 24. Now 25 onwards I am going to discuss. Then මේ ටික discuss කළා නැවතත් මම එහෙනම් ප්‍රශ්න පත්‍රයට ගිහිල්ලා we will try to answer those questions. අපි බලමු ඒවට උත්තර දෙන්න. ඒවට කොහොමද අපි නිවැරදි preposition එක blank එකට තෝරගන්නේ. I will help you for that today. අද එහෙනම් අපි ඒක සාකච්ඡා කරමු. Now just have a look at this. Listen to. So last week, can you remember I discussed those simple prepositions. සරල prepositions ටික අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? To, at, ඒ වගේ ඒවා. In, on, direct meaning is there නේද? Now on the pen is on the table, under the table, near the table ඒ වගේ. And also I told you ඒක මම කිව්වා there are certain prepositions coming with certain words. සමහර වචනත් එක්ක ඒ preposition එක එනවා. මම ඒ වගේ කීපයක් සාකච්ඡා කරා නේද? look කිව්වම look at. look at the bird. suffer, suffering from. interested in, අර from, in, at. ඒවා ඒ වචනත් එක්කම එන වචන. So you should know it. Then if you get a blank in such a place, ඒ වගේ ස්ථානයක හිස්තැනක් තිබුණොත් ලේසියෙන්ම. So when you read the word, ඒ වචනේ කියනකොට ඊළඟට එන preposition එක ටක් ගාලා මතක් වෙනවා. ඒ වගේ ටිකක් තමයි දැන් මේ තියෙන්නේ. Now just have a look at this. Listen. When you say listen to, listen එක එන preposition එක to. Look at the example. If you don't listen to people, they won't listen to you. There you see the way of use to. They won't listen to. To is coming with that word listen. Now just have a look at the next one. Look at. Point one's eyes at. Look at. Look your at. Stop looking at me like that. කෙලින්ම හැදියා බලාගෙන stop looking at me like that. Looking at. මාදියා එහෙම බලන එක පොඩ්ඩක් නවත්තන්න. එහෙම බලාගෙන හිටියන් sometimes you feel
uneasy, no? Stop looking at me like that. Looking at. So then with the word look එක එතකොට preposition එක at එනවා. Next one, look after. Now you see then earlier look at, now look after. There is another. ඉස්සෙල්ලා after අපි ඉගෙන ගත්තා පසුව කියන්න. After, before අපි මතකනේ circle දෙකක් ඇඳලා in, on ඒවා කතා කරා. Before, after. දැන් බලන්න මෙතන look එක after. Look after means take care of. මෙතන බලන්න off වෙනවා. Take care of. කියන්නේ රැක බලා ගන්නවා. Look at the example. Thanks for looking after me when I was ill. Thanks for looking after me. ස්තුතියි මාව බලාගත්තට. When I was ill, මං අසනීප වෙලා ඉන්නකොට. Look after means take care of. බලා ගන්නවා. Your parents look after you. දෙමව්පියෝ ඔබ රැක බලා ගන්නවා නේද? So look after we call it. Look after. Then look for. බලන්න එතකොට look එක තව විවිධ prepositions එනවා. Look for means try to find. Try to find හොයා ගන්න උත්සාහ කරනවා. Look for. Can you help me look for my keys? I'm looking for my keys. මම මගේ යතුරු හොයනවා. යතුරු නැති වෙලා. I'm looking for. නැත්නම් look for. Look සමග එතකොට for. Now you see with the word look different prepositions. Look කියන වචනයත් එක්ක බලන්න විවිධ preposition ආවේ. විවිධ තේරුම්. First look at, then look after, then look for. Next one, make of. All our furniture is made of wood. Made of. යමක් මොනවා හරි සාදලා තියෙනවා කියන්නේ. It is made of wood. All our furniture අපේ සියලුම ගෘහ භාණ්ඩ made of wood. ලීයෙන් හදලා තියෙන්නේ. Made of. Preposition of. Then made of plastic, made of iron, right? Made of. Then next one, operate on a patient. Operate on. They operated on her yesterday evening. If someone underwent an operation, කවුරු හරි ශල්‍ය කර්මයකට භාජනය වුණා, ඒක කියන්නේ කොහොමද? Operate on. They operated on her. ඇයව operation කරා කියන එකයි. Yesterday evening. Operated on. Operate, operated, that is the past tense. Next one. Pay for something that is bought, not pay something. Pay for මොනවා හරි මිලදී ගත්තාම ඒකට ගෙවීමක් කරනවා. ඒක ගෙවනවට කියනවා අපි pay for. Now look at the example. Excuse me sir, you haven't paid for your drink. You haven't paid for your drink. Drink. බීපු බීමට ගෙවීම කළා නැහැ. කාපුවට විතරයි ගෙවලා තියෙන්නේ. Something like that. Paid or you haven't paid for. You have to pay for the drink also. ඔබට මේ බීමටත් ගෙවීමක් කරන්න වෙනවා. Pay for. Next one. Prevent from and ing form of the verb. Not to. The noise from downstairs, upstairs. දන්නවනේ upstairs ඉහළ මාලය, downstairs පහළ මාලය, පල්ලෙහා තට්ටුව යට තට්ටුව කියන්නේ. The noise from downstairs යට තට්ටුවෙන් එන ශබ්දය prevented me from sleeping. Prevented me from sleeping. ඒක ශබ්දේ නිසා මට නිින්ද ගියේ නැහැ කියන එකයි. මට නිින්ද යන එක වැළැක්වුවා. prevent කියන්නේ වළක්වනවා. Right? It is prevented from. Prevented me from sleeping.
prevention වල prevention is better than cure කියලා කියන්නේ. වළක්වා ගැනීම ලෙඩක් වළක්වා ගැනීම හැදිලා සුව කරගන්න දඟලනවට වඩා පහසුයි ලේසි නේද? That is the best thing. Prevent from. Next one. Remind of. She reminds me of a girl I was at school with. Reminds me of. මතක් කරා කියන එකයි. Remind කරනවා කියන්නේ මතක් කරනවා. She reminds me of a girl. මට ගැහැළු ළමෙක් ගැන මතක් කරා. I was at school with. පාසලේදී මං හිටපු මගේ මිතුරියක් ගැන. ඒ වගේ. Reminds me of. Then of preposition. Next one, search for. You can look for. අර කලින් කිව්වා වගේ. Look for එකට similar word එකක් තමයි search for. See, the customs were searching for drugs at the airport. Searching for drugs. Search for means look for. හොයනවා කියන එකයි. Drugs. මත්ද්‍රව්‍ය ගැන at the airport එකේදී custom එකේ අය හොයනවා. Look for, search for. Right. So then remember these prepositions and also these words මේ වචන. ඒ වචනත් එක්ක එන prepositions, right? And next one, search. Then search for කිව්වා ඉස්සලා then search without preposition. For කියන preposition නැතුවත් use කරනවා search. මේ බලන්න. Look through, look everywhere. In, on, right? See the example. They searched the man in front of me from head to foot. They search for නෙමේ. එතකොට search the man. මනුස්සයව search කරා. හොඳට පරීක්ෂා කරා කියන එකයි. In front of me මා ඉදිරියේ. From head to foot. හිසේ සිට පතුල දක්වාම search කරා. හොඳට පරීක්ෂා කරලා බැලුවා. There's another in front of. There is another one, right? මේ වගේවත් මම කතා කරා කලින් නේද? The next one, shout at. Aggressive. තරහින් ඔන්න කෑ ගහනවට අපි කියනවා මේ වගේ. If you don't stop shouting at. ඔබ කෑ ගැසීම නවත්තන්නේ නැත්නම් me, I'll come and hit you. මම ඇවිල්ලා ගහනවා. කෑ ගැහීම. Shouting at me. මට කෑ ගහනවා මොනවා හරි කියලා නේද? Shouting at. Shout at preposition. And next one, shout to. That is another meaning. We can call to. Look at the example. My friend shouted to us to come in and swim. My friend මගේ මිතුරා කෑ ගැහුවා අපිට. කෑ ගාලා කතා කරා කියන එක to come in and swim. ඇවිල්ලා පීනන්න කියලා. One more. Smile at. Smile. hina වෙනවා. Smile at. If you smile at me like that, මට ඒ විදිහට hina වුණොත් I'll give you anything you want. ඔබට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් මම දෙන්න. මම ඒක අන්න එහෙම hina වෙනවා නම්. Smile at. Preposition at. Now remember these words as well as the prepositions coming along with those words. ඒ වචනත් එක්කම එන preposition එක මතක තියාගන්න because this will definitely help you to do the first question successfully. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ සාර්ථකව කරන්න අපි මේ discuss කරමු සාකච්ඡා කරපු ටික අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. Not only that, in other writing when you write essays, notes, notices, letters, whatever it is. So there you will have to use prepositions. If you use a wrong preposition and that is marked as a mistake. So when there are mistakes, we deduct mark. ඔබ ලියන ලියුමක note එක, notice එක, essay එක, dialogue එක preposition එක වැරදියට පාවිච්චි කරලා තිබුණොත් අපි ඒක underline කරනවා when we do paper marking. උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂා කිරීමේදී ඒවා අපි underline කරනවා. එහෙමනම් ඒ වැරදි තියෙනකොට ලකුණු අඩු වෙනවා. So then knowledge about this
මෙන්න මේ ගැන දැනුම අනිවාර්යෙන් වැදගත්. not only for the first question. එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රශ්නයට විතරක් නෙමෙයි. So if you know it well, you will do the first question well, I'm sure. මේ ටික හොඳට දන්නවා නම් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හොඳට උත්තර ලියනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අනිත් සියලුම දේවල් වලටත් මේක බලපානවා. English is a language, right? So then now with that knowledge අපි නම් ඒ දැනුමත් එක්ක let's go back to the next question. We discussed 2021 paper last week. අපි ගිය සතියේ 2021 paper එක සාකච්ඡා කරා නේද? ඒකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය part A question number 1. එතකොට there we had to fill in certain blanks. හිස්තැන් පිරීමක් තිබුණේ. Now we'll go back to the next one. 2020 A level general English paper. Question 1, right? That is grammar and vocabulary. 35 marks. Fill in the blanks in the following text using the prepositions given in the box. අන්න අපි උච්චරලා කතා කරපු එක. බලන්න මේකෙන් තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ආවිලා තියෙන්නේ. Given in the box මේ box එකේ දීලා තියෙන prepositions පාවිච්චි කරලා හිස්තැන් පුරවන්නලු. Use each preposition only once. එක preposition එකක් එක පාරක් විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. There is one preposition extra. වැඩිපුර එකකුත් දීලා තියෙනවා. That means you see 1 2 3 4 5 6 හයක් දීලා තියෙනවා, but there are only 5 blanks. හිස්තැන් තියෙන්නේ 5යි. preposition හයක් දීලා තියෙන. It is a little challenge. පොඩි අභියෝගයක්. But don't worry. You can do it. කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. Now when you get a question like this, I told you last week also, read the full text with the blanks. හිස්තැන් සමග ඉස්සෙල් එකපාරක් කියවන්න. Not only this, there are many other questions, closed passages. හිස්තැන් පුරවන්න. ඒක ඉස්සෙල් එකපාරක් කියවන්න. Then you get an idea what is it about. මේ මොකක් ගැනද කියවෙන්නේ කියන එක පොඩි අදහසක් එනවා. Now therefore let's read it first. අපි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා හිස්තැන් සමග කියවලා ගෙනියමු. What are the prepositions given? දීලා තියෙන වචන to, in, without, under, for, with. අපි මේ වගේ ගොඩාක් ඉගෙන ගත්තා නේද? Now let's read the text. Two friends were sitting a tree. What a beautiful night. Look at the moon. One of them said. The other. The second one looked at the sky and said, "You are wrong. That's the sun." Both started arguing blank a while until they saw another person coming towards them. One stopped him and asked, "Sir, I was having an argument, my friend. Could you please help us settle our argument? Tell us what that thing is up in the sky that's shining. Is it the moon or sun?" The third one looked at the sky and said, "Sorry, I don't live blank this part of the country." Another man, nice man, no? ලස්සන මිනිසුන් දෙන්න. දැන් ඒ කියවන. Now could you understand the story? There's a beautiful funny story. Funny story එකක් තියෙනවා එතන නේද? මොකක්ද ඒ කියන්නේ? Two friends were sitting. යාළුවෝ දෙන්නෙක් sitting ඉඳගෙන ඉන්නවා blank a tree. ලේසි නේද? උත්තරේ එනවා නේද කියනකොටම. ගහක් ඉඳගෙන ඉන්න කොහොමද? ගහක් යට. එහෙනම් යට කියන්න you can take the word under. Under a tree. යාළුවෝ දෙන්නෙක් එනම් ගහක් යට ඉඳගෙන ඉන්නවා. What a beautiful night. කොච්චර ලස්සන රාත්‍රියක්ද? Look at the moon. අර බලන්න ලස්සන හඳ කියලා එක්කෙනෙක්වන පෙන්නවා. One of them said. එක්කෙනෙක් කිව්වා blank the other. ඒතර කාටද කිව්වේ? said අනිත් එක්කෙනාට. අනිත් එක්කෙනාට නම් to. To the other. Say to the other. අපි මේ එහෙම තේරුම් ගත්තොත් හරි ලේසියි. Think of the meaning. එක්කෙනෙක් ඒතර හඳ බෙල්ල අහලන්න
ලස්සන රාත්‍රියක් නේද? අර බලන්න ලස්සන හඳ කියලා පෙන්වනවා. The second one looked at the sky and said. So දෙවෙනි කෙනා look at the sky and said. අහස බලලා කිව්වා you are wrong. අනේ ඔයා වැරදිනේ. That's the sun. ඒ ඉර. හඳ නෙමෙයි ඉර කියනවා යා. Both started arguing. දෙන්නෙක් දැන් argue කියන්නේ කෙනෙක් කියනවා ඉර කියනවා අනිත් එක්කෙනා කියනවා හඳ කියලා. So then both started arguing මොකටද? A while. ටික වෙලාවක්. එතකොට ටික වෙලාවක් කියන්නේ කොහොමද? Arguing in a while කියන්නේ without නෙමෙයි for a while. ටික වෙලාවක්. For a while until they saw another person coming towards them. Another person coming towards them. තව කෙනෙක් ඒ පැත්තට එනකන් ඒගොල්ලෝ ආගියු කරා. එක්කෙනෙක් කියනවා නෑ ඒක හඳ අනිත් එක්කෙනා නෑ ඒක ඉර. It's a wonderful story, no? ලස්සන දෙයක්. Then one stopped him and asked. තව කෙනෙක් ආවනේ නවත්තලා ඇහුවලු Sir, I was having an argument. මම මේ පොඩි තර්කයක් කරගෙන ගියා blank my friend. කායි මගේ මිතුරා සමග කියන්නේ කොහොමද? Arguing with my friend. With my friend. මම මේ මිතුරත් එක්ක මගේ පොඩි argument එකක් තියෙනවා. Could you please help us settle our argument? අපි මේක විසඳ ගන්න පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න පුළුවන්ද කියලා වෙන අනිත් කෙනාගෙන් අහුවා. Tell us what that thing is up in the sky that shining. Tell us අපිට කියන්න what that thing is. මොකක්ද අර up in the sky අර අහසේ උඩ shining බබලි තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා අහුවන්න ප්‍රශ්නේ. ඒ ළඟින් ආපු මිනිස්සයාගේ. It is the moon or sun. A moon the sun ද ඉරද හඳද? The third one එතකොට ආපු තුන්වෙනි මිනිස්සයා looked at the sky අහස බැලුවා and said කිව්වා sorry I don't live blank this part of the country. අනේ sorry මම මේ රටේ මේ පැත්තේ නෙමෙයි ජීවත් වෙන්නේ. That means he also doesn't know whether it is sun or the moon. රටේ කොයි පැත්තේ හිටියත් ඉර හඳ එකයිනේ නේද? See the funny story. Then what comes in the last blank? Sorry, I don't live blank this part of the country. What is remaining? The ඉතුරු වචන දෙක without in. Without this part of the country කියන්නේ නැහැ. Then the correct answer is in. In this part of the country. Now you understood how easy it is when you read it carefully. ප්‍රවේශමෙන් කිව්වහම කියලා තියෙන දේ තේරුම් ගත්තාම හරිම ලේසි සරල prepositions ටිකක් දාලා හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. So it is not a challenge to answer, right? මේ first question එක now I told you make sure that you are aware of all those prepositions which I discussed. මම මේ කතා කරපු preposition ගැන හොඳට පොඩ්ඩක් නැවත බලන්න කියවලා. And read the sentence not only up to the blank. හිස්තැනට විතරක් නෙමෙයි හිස්තැනෙන් ඉදිරියට ගිහලා up to the full stop. Full stop වෙනකන් කියවන්න. Then think of the meaning of that sentence. ඒ වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? Then only you can get the right answer for the blank. හිස්තැනට නිවැරදි උත්තරේ තෝරගන්න අන්න එහෙමයි කරන්නේ. හිස්තැන දක්වා විතරක් කියවලා උත්තරේ හෙව්වට අමාරුයි. Read beyond the blank. Blanking ඉදිරියට කියවන්න up to the full stop. First you read the full text. මුළු කතාවම ඉස්සෙල්ලා කියවන්න නේද? Now you understood, then it is easy. හරිම ලේසි නේද? මේ අවුරුදු question එකත් ඔය වගේ තමයි. ලේසි. Right? Don't get excited when you get the paper. Paper එක ලැබුණාම බය වෙන්න එපා. Relax කියවන්න. ලස්සන මේ වගේ පුංචි කතන්දර තියෙනවා. You can enjoy while answering. උත්තර දෙන අතරේ විනෝද වෙන්නත් පුළුවන්. බලන්න මෙතන පුංචි පොඩි ජෝක් එකක් තියෙන්නේ. Right. Now let's look at the next question.
That is 2019 2019 A-level paper එකේ first paper first question. What is it? Grammar and vocabulary, right? Question 1. Fill in the blanks in the following text using the preposition. ආයිමත් මේ බලන්න. එකමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නේද? Given in the box. Given in the box. ඒ විදිහමයි බලන්න ප්‍රශ්නේ. Use each preposition only once. එක preposition එකක් එකපාරේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. There is one preposition extra. එක වචනයක් වැඩිපුර දීලා තියෙනවා. Just like the previous questions. කලින් අවුරුදු වල අපි දැන් කතා කරේ ඒ වගේමයි. එකම විදිහේ ප්‍රශ්න ටිකක් බලන්න. What are the prepositions given? Of, towards, along, on, to, in. Right, now I told you first you read the whole text with the blanks. මම කිව්වේ his තැන් සමග ඉස්සෙල්ලා සම්පූර්ණ ටෙක්ස්ට් එක කියවන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා කියවලා බලමු එහෙනම්. You can read with me. Two young employees who were recruited recently were arguing blank the office when their boss walked blank them. The boss asked, "Why are you arguing?" One employee answered, "There was a 100-rupee note blank this table, and we decided to give it to the one who tells the biggest lie. You should be ashamed blank yourselves," said the boss. "When I was at your age, I didn't even know what a lie was." Immediately, the two employees gave the 100 rupees note blank the boss. එතනත් ලස්සන කතාවක් තියෙන බලන්න. So when you understand the story, easy to find the answer. ඒ කතාව තේරුම් ගත්තාම උත්තරේ හරිය ලේසි හොයාගන්න. Now let's see the story once again, right? Two young employees who were recruited recently මෑතකදී recruit කියන්නේ බඳවා ගන්නවා. මෑතකදී බඳවා ගත්ත two young employees. යම් කිසි ආයතනයක වැඩ කරන අලුතෙන් බඳවා ගත්ත සේවකයන් දෙදෙනෙක් ආගියු කරනවලු, තර්කයක් කරනවලු හිස් තැනක්. මේ වචනේ අපිට කලින් question එකෙත් තිබුණා නේද? ආගියු කියලා. Blank the office when their boss walked blank them. Office එකේ ආගියු කර ඉන්නවලු ඒගොල්ලන්ගේ boss එනකොට. එතන තියෙන office එක ඇතුලේ කියන තේරුමයි ඉන්නේ එතකොට. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? Arguing office එක ඇතුලේ නම් in the office when their boss walked ඒගොල්ලන්ගේ boss ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට එනකොට මොකක්ද දෙන්නේ? them of them කියන්නේ නැහනේ. along on to නෑ. එහෙනම් මොකද? now they were arguing in the office, boss ඒ පැත්තට එනවා. then ඒ පැත්තට එනවා කියන්නේ towards. towards them. The boss asked, boss ඇහුවා එතකොට, "What are you arguing?" මොනවද මේ තරක කරන්නේ? මොනවද කෑ ගහන්නේ තරක කර ඉන්නේ? boss ඇහුවා. One employee answered. එතකොට එක්කෙනෙක් කිව්වා, "There was a 100-rupee note blank this table." රුපියල් 100 කොලයක් තිබුණ මේ මේසේ උඩ කියලානේ කියන්න ඕනේ. නිකම්ම උත්තරේ කියවෙනවා. ඒතර බලන්න ඒක කියෙව්වොත් ඒ විදියට උත්තරේ ඉබේම එනවා. හොයන්න දඟලන්න ඕනේ. කියන්නේ රුපියල් 100ක් මේ මේසේ උඩනේ තියෙන්නේ නේද? මේසේ උඩ තිබුණා. එහෙනම් ඒ තේරුම එන්නේ there was a 100-rupee note blank this table. මොකක්ද දෙන්නේ? on this table. And we decided
අපි තීරණය කළා to give it to the one who tells the biggest lie. ඒ රුපියල් 100 ඒතකොට අපි දෙන්නටම අයිති නැහනේ. ඒක ලොකුම බොරුව කිව්ව කෙනාට ඒක දෙනවා කියලා අපි තීරණය කරා. ඒකටයි දැන් මේ දෙන්න එහෙනම් බොරු කිය try කරනවා ඇති. ආගියුමන්ට් එක අන්නේ ඒකයි. So then you should be ashamed. එතකොට මේ within inverted commas අන්න ඒව ගැනත් අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ කියන්නේ ඒ boss කියපු said the boss. boss කියපු ඒ වචන ටිකමයි ඒ විදිහටමයි තියෙන්නේ. ඒකයි within inverted commas. එතකොට ඡේදේ තියෙන tense එකම වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී. You should be ashamed. ඔයාලා ලැජ්ජ වෙන්න ඕනි yourself. ඔයාලා ගැන. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ මෙතනට? You should be ashamed. ඔබ ඔයාලා ගැන ඔයාලා ලැජ්ජ වෙන්න ඕනි. Ashamed of yourself. Said the boss. තේර boss කියලා තියෙන අයියෝ. ඔයාලා ගැනම ලැජ්ජ වෙන්න ඕනි. මොකද when I was at your age මං ඔයාලගේ වයසේ ඉන්නකොට I didn't even know what a lie was. මම දැනගෙන ඉන්නේ බොරුවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලාවත්. Who said? The boss said. So then එහෙම කිව්ව හැටි මොකද උනේ? Immediately the two employees gave the 100 rupees not the boss. එතකොට ඉක්මනටම මේ රුපියල් 100 බොස්ට දුන්නලු අර දෙන්න එකතු වෙලා. මොකද ඒක තමයි ලොකුම බොරුව නේද? බොස් තමයි ලොකුම බොරුව කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාට දුන්නා. Nice joke it is, no? So then what should come here in this one? Rupees not. දැන් ඊතුරු වචන along කියන්න බෑනේ. Along the boss කියන්නේ to the boss. Now so then understand the story. Very funny things are there, right? If you understand the story, it is easy to get at the meaning. හරියට තේරුම් අරගත්තම උත්තරේ හොයාගන්නත් එච්චර අමාරු නෑ. දැන් මේ ටිකේ හරිම ලේසින් දැන් අපි we did 2 questions. So this is the extra word. වැඩිපුර දීලා තියෙන මේකයි හා. So then we did now 2 questions. Very easy, isn't it? හරිම ලේසි නේද? I'm telling once you again, don't stop at the blank, go beyond the blank. ඉස්තරින් ඉදිරියට කියවගෙන යන්න. Think of the meaning of that sentence. Then you can easily catch the right word for the blank. Now let's look at another question. අපි බලමු මේකෙන්ම තව ප්‍රශ්නයක්. That is 2018 A level, right? 2018. That is also grammar question. Preposition, right? Fill in each blank with a suitable preposition. Once again බලන්න. ඒකෙත් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ preposition. දැන් අපි ප්‍රශ්න තුනක් අවුරුදු 3ක කතා කරා. All 3 years the first question is on preposition. From the list given in the box, use each preposition only once. There is one preposition extra. What are the prepositions given? Then make it එහෙනම් box එකේ දීලා තියෙන prepositions use කරලා fill in the blanks. One extra. There is one preposition extra. එකක් වැඩිපුර දීලා තියෙනවා. So then a bit challenging, right? What are the prepositions given? By, with, of, for, in, on. අපි මේවා ගැන ගොඩාක් කතා කරලා තියෙනවා නේද? Now let's look at the text. අපි එනම් මේකෙත් ඉස්සෙල්ලා text එක ඉස්සෙල්ලා කියවලා බලමු. With the blanks, his තැන් සමග. You can read with me. A child psychologist had twin boys. One an optimist, the other pessimist. Just to see what would happen blank Christmas Day, he loaded the pessimist room blank toys and games. In the optimist room, he dumped a pile of horse droppings.
That night, the father found the pessimist surrounded blank his gift, crying. What's wrong? The father asked. I have a ton blank game manuals to read. I need batteries and my toys will all eventually get broken, sobbed the pessimist. Passing the optimist room, the father found him dancing for joy around the pile of manure. Why are you so happy? He asked. The optimist shouted, there must be a pony somewhere here. You know, I am very much interested blank playing with ponies. Who said? Then that is said by the optimist. Now let's look at the meaning. අපි බලමු එහෙනම් මේකේ තේරුම. It's also a beautiful story. A child psychologist, you know, psychology. Child, you know. Child ළමා මනෝවිද්‍යාඥයෙක් had twin boys. එයාට twins ලා හිටියා. new දරුවෝ හිටියා. One an optimist, the other pessimist. සර්ව සුභවාදී කෙනයි අසුභවාදී කෙනයි. You know, optimist and pessimist. සර්ව සුභවාදී කෙනා හැම දෙයකම හොඳ පැත්ත දකින්නේ. අසුභවාදී මොන දේ දැක්කත් ඒකේ නරක පැත්තක් දකිනවා. So then these twins, මේ නියුන් දරුවෝ දෙන්න එක්කෙනෙක් එතකොට optimistic හොඳ දේමයි දකින්නේ, අනිත් එක්කෙනා pessimistic. මොනවා කිව්වත් මොනවා දැක්කත් මොනවා ලැබුණත් looks at the bad side of it. එහෙමයි අපේ සමාජෙත් ඉන්නව නේද? The other pessimist. Just to see what would happen blank Christmas Day. Just to see what would happen මොනවා වේද Christmas Day. Christmas දවසට මොනවා වේද කියලා බලන්න. He loaded the pessimist room blank toys and games. Full stop. අපි යන්න full stop වෙනකන් කියුවා. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට හරි උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. මම කිව්වනේ don't stop at the blank and try go beyond the blank. එතකොට මෙයා Christmas Day එක දවසේ then earlier I have told you මම කලින් කියලා තියෙනවා නේද? දවසක් ඉදිරියෙන් අපි දාන preposition එක මොකද්ද? What would happen? මෙතන Christmas Day. Christmas Day කිව්වම දවසක් ඉස්සරහින් ඉත අපි දන්නවා මම preposition කතා කරනකොට before a date on මාසයකට කලින් in අවුරුද්දකට කලින් in එහෙම අපි කතා කරා මතක නේද? අන්න ඒ ටික මතක නම් දැන් මෙතන ඉබේම එනවා උත්තරේ මොකද්ද? මොකක්ද දෙන්නේ? on Christmas Day. Christmas නත්තල් දවසේ. He loaded the pessimist room blank toys and games. pessimist ගේ room එක අර හැමදේම නරක පැත්ත දකින කෙනාගේ room එක පිරෙව්වලු සෙල්ලම් බඩු games toys and games වලින්. මොනවද එතකොට එන්න? බඩු වලින් ඒ අදහස එන්නේ මොකද්ද? loaded with toys and games. In the optimist room, ඊළඟට optimist අනිත් දරුවගේ හැමදේම හොඳ පැත්ත දකින දරුවගේ he dumped a pile of horse droppings. යා ගොඩ ගැහුවලු pile of horse droppings. ඒ කියන්නේ horse ලගේ droppings කියන්නේ දැන් cow droppings කියන්නේ ගොම කියන්නේ ඒ වගේ අස්වැයා දාන ඒ අස්ව droppings ගොම ගොඩ ගැහුවලු යාගේ room එකේ. That night, එදා රාත්‍රී, the father found the pessimist surrounded blank his gift. තාත්තා දැක්කලු the pessimist දරුවා
කියන්නේ හැමදේම නරක පැත්තම දකින දරුවා surrounded blank his gift. එයාගේ gift වලින් වට කරගෙන වටේම එයාගේ ඒ කියන්නේ games, toys, සෙල්ලම් බඩු වලින් වටේම තියෙනවා. surrounded එක එන preposition එක මොකද්ද? surrounded කිව්වම by surrounded by his gift. Crying, what's wrong? Father asked. යා සෙල්ලම් බඩු වට කරගෙන අඬ ඉන්නවලු. ගොඩාක් සෙල්ලම් බඩු ගේම්ස් එහෙම තියෙනවා. ඒත් ඒක ඒ ටික තියලා අඬ ඉන්නවා. දකින්නේ නරක පැත්තනේ. ඉතින් තාත්තා හරිද what's wrong? මොකද මේ අඬන්නේ? ඔච්චර සෙල්ලම් බඩු වටේම තියෙනවා මෙයා අඬනවා. What's wrong? තාත්තා ඇහුවා. I haven't a ton blank game manuals to read. Game manuals. Now to play a game එකක් දුන්නාම ඒක ප්ලේ කරන විදිය පොඩි මැනුවල් එකක් තියෙනවා. කොලේක තියෙන මේක මෙන්න මෙහෙමයි ප්ලේ කරන්න කියලා නේද? එහෙනම් I have මට දුසීමක් විතර මැනුවල් කියවන්න තියෙනවා. ඒක කියවන්න නැතුව ගේම් එක ප්ලේ කරන්න බෑනේ. ඔන්න මෙයා දකින්නේ ඒක. Now you know the children they like to play games. But this child likes but ඒකෙත් දැක්කේ මොකද්ද? negative side එක. එයා දැන් අඬනවානේ මට මේ games manual ටික ඔක්කොම කියවන්න එපා මේක play කරන්න නම්. Now he is worried about it and I have 10 blank game manuals to read. මොකද දුසීමක් පමණ. ton of game manuals to read. I need batteries and my toys will all eventually get broken. Sorry. Then he has lot of toys around. Whatever toys තියනවානේ සෙල්ලම් බඩු තියනවා. To play the toys එතකොට I need batteries. මට බැටරි අවශ්‍ය වෙනවා. මම ඒව සෙල්ලම් කරනකොට මොකද වෙන්නේ අන්තිමට eventually finally get broken. ඒවා කැඩෙයි. Sobbed the pessimist. අන්න දැන් මෙයා sobbing කියන්නේ ඉකිය ගාඬනවා ඔන්න. Looking at the negative side. අච්චර games සෙල්ලම් බඩු ඔච්චර පිරලා තියෙදි ඒකෙත් යා හොඳ පැත්ත නෙමෙයි දැක්කේ. So when you look at bad side of anything you don't feel happy. සතුටක් නෑ නේද? බලන්න ඉච්චර ලැබිලත් එයා සතුටක් නෑ. Because of his way of thinking. හිතන ආකාරයෙන් බලන්න. It's a good lesson also for us, no? Then sobbed. Passing the optimist room. ඊට පස්සේ ඔන්න තාත්තා ගියා. Passing the optimist room. අනිත් පුතාගේ සර්ව සුබවාදී හැම පැත්තම හොඳ දේ දකින. Always looking at the good side of. ඒ පුතාගේ කාමරේ පව කරගෙන යනවා ඔන්න. The father found him dancing for joy around the pile of manure. තාත්තා දැක්කා father found him dancing joy around. අර cow dropping අර horse dropping අස්වැයාගේ කක්කා ගොම කියන්නේ ඒ ටික තියාගෙන මෙයා නටනවලු. Dancing around the pile of manure. ඒ පොහොර සාමාන්‍ය ගොම අපි පොහොර වශයෙන් යොදා ගන්නවානේ. ඒ ටික ළඟ ඉඳන් මෙයා නටනවලු සතුටින්. Then why are you so happy? He asked. Who asked? The father. So තාත්තා ඇහුවා why are you so happy? මොකද ඔයා මෙච්චර සතුටින්? Then the optimist shouted. එතකොට මේ පුතා සර්ව සුබවාදී හැමදේම හොඳ පැත්ත හිතන පුතා කෑ ගහලා කිව්වලු There must be a pony somewhere here. මේ කිට්ටුව පෝනි කෙනෙක් ඇති අනිවාර්යයෙන්. මේකයි මට මේ පෝනිගේ මේ ගොම ටික හම්බ වුණේ. You know, I am very much interested blank playing with ponies. ඔයා දන්නවනේ මම පෝනිත් එක්ක සෙල්ලම් කරන හරිම ආසයි. මෙතන මේ පෝනිගේ මේ droppings තියනවා කියන්නේ ෂුවර් එකටම ළඟම පෝනි කෙනෙක් ඇති. See the way he looked at the thing. බලන්න ආයේ දිහා බලපු විදිය. Then what comes here? Interested? What is the word? හිස්තැනට එන්නේ මොකද්ද?
මම මේක කලිනුත් කතා කරා. prepositions සමහර වචනත් එක්ක අනිවාර්යෙන් වෙන වචන තියෙනවා. අර look at, interested, දැන් මෙතන ඉබේම ඇවිල්ලා interested in. I am very much interested in playing with ponies. Interested in means like. මම ගොඩක් කැමතිනේ පෝනිලා එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. Now you see now earlier we read nice funny stories. ලස්සන funny stories. මේකත් funny නේද? ඒකම giving us a good message. හොඳ පණිවිඩයකුත් දෙනවා. So when we look at things in good way, we are always happy. අපි හොඳ විදියට යමක් දිහා බලනවා නම් අපි කොයි වෙලේ සතුටින්. If we look at things in a bad way, always the wrong side, bad side, negative side, we will never be happy. අපිත් සතුටින් නෑ. අපි හැමදාම දුකෙන්. බලන්න මෙතන ටොයිස්ලා කාමරේ පුරවලා තිබිලත් අරයා දුකෙන්. මෙයාගේ කාමරේ ඔක්කොම අර ගොම පොහොර දාලා තිබිලත් එයා සතුටින්. Because that is the way of thinking, way of looking at something. යමක් දිහා බලන ආකාරය. Nice question. I hope that you understood the text and you understood the way of finding the correct answer. නිවැරදි පිළිතුර හොයාගන්න විදිය ක්‍රමය අල්ලගන්න ඇති. එතකොට මෙතන වැඩිපුර දීලා තියෙන්නේ for extra preposition given. පැහැදිලි නේද? Now let's look at the next question. අපි තව ප්‍රශ්නයක් බලමු මේ වගේම. This is 2018 2018. දැන් ඊළඟ 2017 2017 ප්‍රශ්නය. මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? බලන්න ඒකත්. That is also grammar question. Filling each blank with a suitable preposition. බලන්නකෝ. So when we look at all the questions, the first one preposition. දැන් අපි ප්‍රශ්න දැන් අද 3ක් කරා නේද? හැම එකක්ම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. Now 20, 19, 18, 17 ඔක්කොම බලන්න. And use each preposition only once. එකක් එකවරක් use කරන්න. එකම උපදේශ ටිකක් තියෙන්නේ නේද? There's one preposition extra. එක preposition එකක් වැඩිපුර දීලා තියෙනවා. We know. Now we have that experience because we have been answering several questions now. අපි මේ වගේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් දැන් උත්තර ලිව්වා නේද? දැන් ඔන්න අපිට අත්දැකීම් වෙනවා. That's how you get ready for your examination. So do these things. දැන් මේ ටික හොඳට කරන්න මේ විදිහට sure එකට you can do or you can score full marks in this question in this year paper. මේ අවුරුද්දේ paper එකේ මේ ප්‍රශ්නේ ඔක්කොම හරි ගන්න පුළුවන්. Now එහෙනම් අපි මේකෙත් අපි ඉස්සෙල්ලා let's read the text with the blanks. අපි මේකෙත් ඉස්සෙල්ලා blank සමග ඉස්සෙල්ලා කියමු text එක. What are the words given? In, on, at, to, from, among. හැම අවුරුද්දේම ඔය වගේ වචනමයි නේද? So it is not difficult. අමාරු නෑ නේද? අපි බලමු කියලා. A traveling salesman visiting a large business office boasted blank the manager that he could pick out all the married men blank the employees. Accordingly, he stood blank the door as the employees returned blank lunch and identified all those he believed to be married. In almost every case, he was right. How do you do it? Asked the manager. The traveling salesman replied, the married men wipe their feet blank the doormat. The single ones don't. Another funny story, isn't it? බලන්න ඒකත් තව ලස්සන කතාවක්. Now let's see the meaning. අපි බලමු තේරුමත් එක්ක. එතකොට තේරුම දැනගත්තාම උත්තරේ හොයාගන්න හරි ලේසියි. A traveling salesman. You know, there are salesmen ගෙයින් ගෙට බඩු විකුණගෙන යන වගේ. ඒ traveling salesman කෙනෙක්
visiting a large business office. He went to a large business office. ව්‍යාපාරික office එකකට ගිහිල්ලා boasting, you know, කයිවාරු ගව ලොකුවට කතා කරන්නේ. They are very clever in talking, no? Normally salesman කොහොම හරි අපිට අවශ්‍ය නැති දෙයක් වුණත් අපි ඇඟේ ගහන්න ඒගොල්ලෝ කතාවට දක්ෂයි. ඒ වගේ ඔන්න boast කර හිටියා. boasted blank the manager. අන්න දැන් උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. boasted the manager that he could pick out all the married men. ඔක්කොම මැරි කරපු අය මට මේ ඔෆිස් එකේ මේ ඉන්න මට ටක් ගාලා කියන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ අඳුරන්නේ නැහනේ. මෙයා නිකන් බලලා කවුද මැරි කරේ කවුද මැරි කරලා නැති කියන එක කියන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. පොඩි කයිවාරුවක් ගහලා තියෙනවා බොස් එක. the manager එක. men blank the employees. Employees means the working people working in that office. ඒ කාර්යාලේ වැඩ කරන අය අතරින් මැරි කරලා තියෙන්නේ කවුද මැරි නොකරේ කවුද කියන එක මෙයාට කියන්න පුළුවන් කිව්වා. accordingly ඒ අනුව he stood. then let's look at the word or the answers. අපි උත්තරේ බලමු දැන් එනම්. we read up to the full stop. දැන් full stop වෙනකන් කියව අපි දැන් වාක්‍ය තේරුම දන්නවා. එතකොට අපිට උත්තරේ හොයන්න ලේසියි. එතකොට a traveling salesman visiting a large business office boasted managerට කයි පොඩි කතා කරා. කොහොමද කියන්නේ? boasted what comes in on to the managerට to the manager that he could pick out all the married men blank the employees ලා අතරින් employees ලා ගොඩක් ඉන්නවනේ ඒක වැඩ කරන අය ඒ අතරින් කියන්නේ එතකොට මොකක්ද දෙන්න පුළුවන් in on at from among the employees ලා අතරින් මට පුළුවන් කවුද මැරි නොකර කියන එක අඳුර ගන්න පුළුවන් කියලා එයා කිව්වා. accordingly ඒ අනුව he stood එයා stood හිටගත්තලු the door දොර ළඟ. ඒ තේරුම ගන්න. the door as the employees returned. ඒගොල්ලෝ ආපහු එනකොට එයා දොර ළඟ හිටගත්තා. දොර ළඟ ඒ තේරුම ගන්නේ කොහොමද? stood what do we say from? stood from the door කියන්නේ නැහනේ. in the door on the door නෑ. at the door. ඒ කියන්නේ near the door ගේ. at the door දොර ළඟ හිටගත්තා. as the employees returned blank lunch and identified all those he believed to be married. identified අඳුරගත්තා all those he believed to be married. marry කරලා තියෙන විවාහ වෙලා තියෙන සියලුම දෙනා මෙන්න මෙයා marry කළා මෙයා නෑ කියලා හරියටම කිව්වලු. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ මෙතන? returned lunch කෑම අරගෙන එනකොට returned in lunch කියන්නේ නෑනේ on lunch returned from lunch. returned from lunch කෑම කාලා එනකොට මෙයා දොර ළඟ හිටගත්තා. ගාන්ට කිව්වා just looking at the people. මනුස්සයා පුජ්‍යලේ දිහා බලලා කිව්වා මෙයා married. මෙයා not married කියලා. then in almost every case he was right. හැම වෙලේම එයා කියපු දේ හරියටම හරි. මෙයා married කියවල හරියටම හරි. මෙයා unmarried හරියටම හරි. මෙයා නිකන් බලලා කිව්වා. මේක හොඳයි ඔබටත් ඉගෙන ගන්න නේද? බලමු කොහොමද ඒ කිව්වේ කියලා. how do you do it? asked the manager. දැන් ඔන්න මැනේජර්ට පුදුමයි. how do you do it? කොහොමද මිනිස්සු මේක කරේ? ඔයා මේගොල්ලෝ ගැන දන්නේ නැහනේ. හරියටම කිව්වනේ. how do you do it? කොහොමද කිව්වේ? the traveling salesman replied. එතකොට traveling salesman උත්තර දුන්නලු
The married men wipe their feet blank the doormat. Married අය wipe their feet කකුල පිහිදානවලු doormat එකේ. පාපිස්සි දොර ඉස්සරහා කකුල පිහිදාලා තමයි ගෙට ඇතුළට වෙන්නේ. ඒක නැත්නම් ඔෆිස් එකට කොහාට. The single ones don't. Single ones unmarried කට්ටිය තනි කඩියෝ no. එහෙම ඒගොල්ලෝ කරන්නේ නැහැලු. It's a funny story. ඇයි ඒ? Married one's wife, she doesn't allow even the husband to come in with mud. Husband ට ගේ ඇතුළට මඩත් එක්ක එන්න දෙන්නේ නැහැ. හොඳට කකුල පිහදාලා එන්න දෙන්නේ නේද? දැන් ඒකට පුරුදු වෙච්ච අය ඉතින් මැරි කරපු අය. අනේ ඉතින් කියන දේ අහගෙන ඉන්නවනේ නේද? අන්න ඒකෙන් තමයි මෙයා අල්ලගත්තේ කොහොමද? කවුද මැරි කරේ කවුද මැරි නොකර කියන එක. Unmarried කට්ටිය ඔහේ දුවගෙන යනවනේ. නේද? It's a funny story. Then what comes in this blank? එහෙනම් wipe their feet blank the doormat. Doormat එකේ ඉන්නේ මේ එහෙනම් ඉතුරු වචන දෙක on the doormat. That is also funny story. එකත් ලස්සන funny story එකක් නේද? Now you could understand how easy it is. බලන්න කතාවේ තේරුම දැනගත්තාම. And when you read beyond the blank up to the full stop, හිස්තැනින් ඉදිරියට full stop එක වෙනකන් කියවලා ඒ තේරුම වාක්‍ය ගත්තාම හරිම ලේසි නිවැරදි පිළිතුරට එන්න නේද? දැන් පැහැදිලි. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් තවත් එකක්. ඊළඟ question එකටත් ගිහිල්ලා 2016 That is also grammar question. Question number 1, right? Fill in each blank with a suitable preposition. බලන්න හැම එකේම එකම නේද? උපදේශ ටික. සුදුසු preposition from the list given below. ඒක නම් ගොඩක් දීලා තියෙනවා. Use each preposition only once. එක පාරයි පාවිච්චි කරන්නේ. There is one preposition extra. වැඩිපුර එකකුත් දීලා තියෙනවා ඒ අතරේ. Now, what are the words given? With, to, until, for, over, down, of, at, through, after, from. So these are the prepositions given. We have to use them and fill in the blanks of this text. අපි නම් මේකත් ඉස්සෙල්ලා කියවලා බලමු. Then you will get a rough idea. දල අදහසක් කියනවා මොකක්ද කියලා. Then that will help you to find the right answer. You can read with me. A tired pastor was blank home resting and blank the window. He saw a woman approaching his house. She was one blank those two talkative people and he was not keen to talk blank her. He said to his wife, I'll just run upstairs and wait blank. She goes away blank an hour passed. He tiptoed blank the stairs landing and listened not a sound. He was very pleased, so he went blank calling loudly to his wife, well my dear, did you get rid of that old beau at last? The next moment he heard the voice of the same woman call, and she couldn't possibly have missed hearing him. However, the quick thinking pastor's wife answered, yes dear, she went away blank an hour ago, but Mrs. Roy has come here blank a chat, and I am sure you will be glad to speak to her. That's also a fine story. ලස්සන කතාවක් එතනක් තියෙන්නේ. කතාව තේරුම් ගත්තාම උත්තරේ හරිම ලේසි හොයාගන්න. Now let's see the meaning. අපි නම් meaning එකත් එක්ක බලමු දැන් උත්තරේ හොයන විදිය, right?
A tired pastor was blank home resting. ගෙදරක ඔන්න එක pastor කෙනෙක් person resting පොඩ්ඩක් rest එකේ ඉන්නවා. විවේකීව ඉන්නවා. ඒතර ගෙදර ඉන්නවා කියන්නේ කොහොමද? ගෙදර විවේකීව ඉන්නවා. home කියන එකට මෙතනින් ගැලපෙන්නේ මොකද්ද? with home එහෙම කියන්නේ නැහැ නේ. to home, until home. We will at home we can say. ගෙදර pastor කෙනෙක් ඔන්න විවේකීව ඉන්නවා. And blank the window he saw a woman approaching his house. Window ජනේලෙන් දැක්ක woman approaching his house. ගේ පැත්තට ගෑනු කෙනෙක් එනවා දැක්කා. එහෙනම් කොහොමද දැක්කේ? ජනේලෙන්. එහෙනම් ජනේලෙ තුලින් කියන තේරුම ඉන්න ඕනේ. ජනේලෙ තුලින්නේ අපි දැක්කේ. එහෙනම් ඒ තේරුමින් මෙතනට වචනේ ගන්න ඕනේ. Then what comes? Through. Through the window. Through the window. ජනේලෙ තුලින් the window he saw a woman approaching his house. ගෑනු කෙනෙක් ගේ පැත්තට එනවා දැක්කා. She was one blank those two talkative people. Talkative people कोई विले पच गाका. Some ladies are there. ගෙදරට ගිහලා ඔහේ කයිවාරු ගහනවා කියනවා නේද? අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්. She was one. එයා ඒ වගේ කෙනෙක්. Those two talkative people. අර ගොඩාක් කතා කරන අය ඉන්නවනේ. එන්නේ වගේ අයගෙන් කෙනෙක් කියලා කියවෙන්න ඕනේ. ඒකට මොකද්ද? එක්කෙනෙක් කියන්නේ කොහොමද? One. She was one with two of. One of those two talkative people. ගොඩාක් කතා කරන අයගෙන් කෙනෙක් තමයි මෙයා. One of those two talkative people and he was not keen to talk blank her. He was not එච්චර යාත් එක්ක කතා කරන්න එයා කැමති නෑ. මෙයා මේ මහන්සි වෙලා මේ විවේකීව ඉන්නයි නා. දැන් මේකට අහු වුණොත් එහෙම ඔහේ කියවයි නේද? මට විවේක ගන්නත් නෑ කියලා එයා දන්නවා. එතකොට and he was not keen to talk blank her. එයාත් එක්ක කතා කරන්න එයා සමග කියන්නේ කොහොමද එන්නේ? talk. We can say talk. He was not keen to talk. මොකද්ද? talk with her. එයා ඉච්චරේ එයාත් එක්ක කතා කරන්න කැමති නෑ. He said to his wife, ඒක නිසා එයාගේ වයිෆ්ට කිව්වා, I'll just run upstairs. මං ඉක්මනට උඩ තට්ටුවට දුවන්නම්. I'll just run upstairs and wait. ඉන්නම් she goes away. එයා යනකම් යනතුරු මං උඩ තට්ටුවේ ඉන්නම්. දැන් මෙයා යට තට්ටි හිටියත් අර එක්ක කතාවට වැටෙනවනේ, අහු වෙනවනේ. ඒකට මට නිදහසක් නැහැ. එහෙනම් මං ඉක්මනට උඩ තට්ටුවට යන්නම් කියලා එයා යනතුරු එයා යනකම් මං උඩ තට්ටුවේ ඉන්නම්. කොහොමද කියන්නේ? I'll just run upstairs and wait blank. She goes away. She goes away. ඇය යනතුරු. ඒ තේරුම ඉන්නේ මොකද්ද? Until. Until she goes away. එයා ඇවිල්ලා until she goes away I'll stay in upstairs. මම උඩ තට්ටු වෙලා ඉන්නම්. Until she goes away. Blank an hour passed. පැයක් විතර ගියාට පස්සේ he tiptoed blank the stairs landing and listened not a sound. දැන් වාක්‍යය මොකද්ද කියන්නේ එතකොට? පැයක් විතර ගියාට පස්සේ ආ tiptoed හිමීට tiptoed කියන්නේ අර හිමීට අඩිය තියලා එනවා. ඉක්මනට එනවනේ. එතකොට සද්දය එනවනේ. මෙයා දන්නේ නැහැ ගියාද නැද්ද කියලා. ඉතින් හිමීට he tiptoed කියන්නේ ඒක tiptoed the stairs landing. stairs කියන්නේ පඩිපෙළ දිගේ landing and listened not a sound. පොඩ්ඩක් ඇහුම්කන් දුන්නා. listened not sound කිසි શબ્දයක් නැහැ. අන්න ඒ තේරුමින් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ ඒකට. පැයකට විතර පස්සේ ඒක නම් අපිට ලේසින් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද?
over, down, after. After an hour, පැයකට විතර පස්සේ. After an hour passed, he tiptoed the stairs. පඩිපෙළ ගාවට හිමීට ආවා. ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් ඇහුම්කන් දුන්නා. කොහොමද? පඩිපෙළ ගාවට ආවා කියන්නේ. මොකක්ද ගන්න පුළුවන්? He tiptoed the stairs. To ගන්න පුළුවන්. To the stairs. To the stairs. දැන් උඩ තට්ටුවෙන් පල්ලෙහාට බහින පඩිපෙළ ගාවට හිමීට ඇවිල්ලා listen පොඩ්ඩක් ඇහුම්කන් දුන්නා. Landing and listen, not a sound. කිසි શબ્දයක් නැහැ. He was very pleased. හරි සතුටක් දැනුණා. So he went, හරි සතුටක් දැනුණා, went blank calling loudly to his wife. හයියෙන් කතා කරගෙන wife ට කතා කරගෙන ගියාලු. කොහාටද ගියේ? දැන් wife ඉන්නේ යට තට්ටුවේනේ නං. He went කොහාටද? කියාගෙන went පල්ලෙහාට ගියේ. පල්ලෙහාට කියන්නේ for over, down. He went down. Down, calling loudly to his wife. Well, my dear, did you get rid of that old boy at last? කෑ ගහගෙන පල්ලෙහාට ගියා. කොහොම හරි අර බෝස්ටිං කියන්නේ කයිවරු කාර්යයෙන් බේරුණාද කියාගෙන මෙයා ඔන්න වයිෆ්ට කතා කරගෙන පල්ලෙහාට ගියා. කොහොමද එතකොට එන්නේ? The next moment, ඒත් එක්කම ඊළඟ මොහොතේ he heard the voice of the same woman caller and she couldn't possibly have missed hearing him. එතකොටම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? same woman caller අර ආපු ගෑනු කෙනාගේම voice එක ඇහිලා තියෙනවා මෙයාට. She couldn't possibly have missed hearing him. දැන් මෙයා මේ කියපු දේ අරයට ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න බෑ, අනිවාර්යෙන්ම ඇහෙන්න ඇති. දැන් මේක වයිෆ්ටත් දැනුණා. However, කෙසේ වෙතත් the quick thinking pastor's wife, දැන් මෙයාගේ wife හරිම intelligent, quick thinking, ටක් ගාලා ඉක්මනට හිතනවා මොකද්ද වෙන්න ඕනි කියන එක. pastor's wife answered, උත්තර දීලා තියෙනවා. Yes dear, she went away an hour ago. එයා දැන් පැයකට විතර කලින් ගියේ. ඒ කොහොමද රෝටියනේ? She went away hour ago. පැයකට විතර, දැන් පැයක් විතර ගියාට පස්සේ මෙයා තායි නේද? මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? She went away. What are the words remaining? For, over, from. Over. Over an hour ago. අන්න අපි ගත්ත වචන ටික ටික් කරගන්න. එක යටින් ඉරක් ගන්න, එක කපන්න. ඒතකොට අපිට ඉතුරු වචන ටිකෙන් ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපිට ඊළඟට ගන්න තියෙන මොනවද යූස් කර වචනේ මොනවද කියලා අඳුර හොයාගන්න බෑ එකපාරට බැලුව බැලමට. Right. Over an hour ago. But Mrs. Roy has come here. ඒ වුණාට මෙන්න Mrs. Roy ඉන්නවා. Come here, blank chat. And I am sure you will be glad to speak to her. මට sure ඔයා නම් එයා එක්ක කතා කරන්න හරි සතුටු වෙයි කියලා. wife හරි බුද්ධිමත් නේද? ඒතර මොකක්ද දෙන්න ඕනේ මෙතන? But Mrs. Roy has come here a chat. පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඇවිල්ලා. කොහොමද කියන්නේ? From a chat the for a chat. We say for a chat. Mrs. Roy has come here for a chat. පොඩි chat එකක් දාන්න කියලා හිම කියන්නේ. For a chat. I am sure you will be glad to speak to her. මට sure ඔයා නම් එයා එක්ක කතා කරන්න සතුටු වෙයි. ඒ කියන්නේ එතකොට අර ගෑනු කෙනාට දැනනවා කරදරකාරයෙක් මීට පැයකට කලින් ගියා කියන අදහස අර wife දුන්න යාට නේද? Now you see quick thinking. බුද්ධිමත්. Beautiful stories. බලන්න මේ වගේ ලස්සන කතා තියෙන්නේ. We can read and enjoy. Okay, now let's look at the next question also. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙටත් ගිහලා 2015. Once again grammar. Fill in each blank
with a suitable preposition once again. ආයිමත් තියෙන preposition එක. හරිම ලේසි නේද? From the list given below, use each preposition only once. ඒකෙත් එක preposition එකක් එක පාරක් පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. There is one preposition extra. වැඩිපුර preposition එකක් තියෙනවා. What are the words given? By, for, of, in, over, into. Let's read this. අපි මේකත් එහෙනම් අර විදිහටම අපි කියවලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. An aspiring politician had a speech written out blank him by a friend who included instructions blank the manuscript for the speaker. The would-be politician duly delivered the speech and a loud applause was given to a statement he read out. Then he turned blank a page and immediately shocked the audience blank, adding, "Here pause and take a sip blank water." That's also a funny story. පුංචි හාස්‍ය උපදවන hina යන පුංචි සිදුවීමක් තියෙන මෙතන. Let's read it and see. අපි බලමු එහෙනම් ඒකේ උත්තරේ we'll see the meaning and how to find the answer. An aspiring politician had a speech written out blank him by a friend who included instructions blank the manuscript for the speaker. Now you think of the meaning of that. ඒ වාක්‍යයේ තේරුම දැන් හිතන්න බලන්න. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? යම් එක දේශපාලනඥයෙකුට written speech එකක් ඒගොල්ලන් කතාවක් ලියලා දීලා තියෙනවා. දැන් ආරම්භයේදී සමහරට එහෙම තව කෙනෙක් ලව ලියලා ඒක දිහා බලාගෙන එහෙම කියලානේ කතා කරලා පුරුදු වෙන්නේ. ඊට පස්සේනේ ඔය ඇවිල්ලා කියන්නේ ඔක්කොම නේද? එහෙම කෙනෙක්. ඒකට ඒක aspiring politician කියන එක අලුතෙන් නැගියන අලුත් කෙනෙක්. දේශපාලනඥයෙක් වෙන්න උත්සාහ දරන කෙනෙක්. Him by a friend who included instructions. එතකොට ඒ ලියලා තියෙන කතාවේ අතරේ instructions උපදේශුත් දීලා තියෙනවා. මෙතනදී මෙන්න මේව කරන්න, මෙතනදී මේව අත උස්සන්න, මෙතනදී පොඩ්ඩක් හයියෙන් කියන්න, මෙතනදී පොඩ්ඩක් හිමියට කියන්න, මෙතන පොඩ්ඩක් නිහඬව ඉන්න. ඒ වගේ ඒ අදාළ instructions ටිකක් ඒ කතාව අතරෙම දීලා තියෙනවා. ලියලා දීලා තියෙනවා එතන. The manuscript, that is the manuscript. ඒක තමයි ඒ කොලේ තමයි plan එක යාගේ කතාව for the speaker. ඒ කතිකයට එතකොට දීලා තියෙනවා. අපි අන්න ඒ තේරුම එනං එන්න මෙතනට අපි දැන් අපි උත්තරේ හොයන්න ඕනේ. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? An aspiring politician had a speech written out. ඔහු සඳහා ඔහුට ලියලා දීලා තියෙන එක. මොකක්ද කියන්නේ? written out by him කියන්නේ නැහැනේ. ඔහු විසින් නෙමෙයි ලියන්නේ. ඔහුටනේ ලියලා දෙන්නේ. written out for him. ඔහුට ලියන ලද. එයාට ලියලා දීපු. by a friend මිතුරෙක් විසින් who included instructions blank the manuscript. ඒතකොට script එකේ උපදේශුත් ලියලා තියෙනවා. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? Instructions by the manuscript කියන්නේ of no in the manuscript. ඒ script එකේ උපදේශ ටිකක් ලියලා තියෙනවා. Then the would-be politician, the would-be politician කෙනෙක් වෙන්න යන මේ පුද්ගලයා එතකොට duly delivered the speech. තර කොලේ බලාගෙන delivered the speech. නියම විදියට speech එක කතාව කරගෙන ගියා. And a loud applause was given to a statement he read out. යා එතකොට බලාගෙන කියපු එක statement එකක් කියපු හැටි a loud applause ලොකු අත්පුඩියක් ගියාලු. Then he returned blank a page and immediately shocked the audience. Then he returned the page. ආපහු පිටුවට ආවා and මොකක්ද දෙනවා? Then he returned a page. පිටුවක් තොර
මොකද මේ අප්පුඩියක් ගැහුව එකපාරටම කියලා හිතන්න. It is a surprise. So then මොකක්ද වෙන? Return what? Off a page, over a page or into a page. Returned, better say returned over. Returned over a page and immediately shocked the audience blank adding. පිටුවක් පෙරළුව වෙන audience adding. audience එකේ ප්‍රේක්ෂකයෝ මොකද්ද? Of into adding, no, by adding. මොකද්ද? Here pause and take a sip blank of water. Here pause කියන්නේ මෙතන නවත්තන්න. දැන් එළියලා තියෙන එකේ තියෙනවා මෙතන පොඩ්ඩක් නවත්තන්න. ඊට පස්සේ sip a water, වතුර පොඩ්ඩක් බොන්න. දැන් කතාව කරන අතරේ පොඩ්ඩක් වතුර බීලා එහෙම ඒකත් මේ මැනුස්ක්‍රිප්ට් එකේ ලියලා තියෙනවා උපදේශ වලට. දැන් මෙයා ඒකත් කියවලා. එහෙනම් මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ? Here sip blank water. Sip by water. අපි by ගත්තානේ. Sip into water කියන්නේ sip of water. Here pause and sip of water. Now what has he said? මොකද කියලා තියෙන්නේ? එයා අර දීලා තියෙන උපදේශ ටිකත් එක්කම කියවලා. නේද? Now it is very clear. Now it's also funny incident, funny story. විහිළු දැනෙන අවස්ථාවක් නේද? Now in all these stories, all these questions, මේ හැම question එකකම ඉඳන් අපිට ලැබුණේ හරිම hina යන funny incidents ටිකක් නේද? So then while answering you can enjoy also. සතුටු වෙන්නත් පුළුවන් නේද? And also then you understood the questions based on prepositions. Prepositions වල base කරගෙන එන මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හරිම ලේසි නේද? එතකොට then we answered 2015, 2015, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 අපි ප්‍රශ්න ගණනාවක් අවුරුදු කීපයක සාකච්ඡා කරා. පැහැදිලි. එතකොට now we'll do some more in future. අපි කාලේ තිබුණොත් ඉදිරියේ තව මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් කරමු. එහෙනම් මේ වගේ practice කරන්න තව ටිකක්. And try to remember those prepositions. Then we will discuss the other questions. The second question මොකක්ද කියන අපි ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරමු. ඊට කලින් අපි එනම් පුංචි break එකකට ගිහිල්ලා යන්න නේද? දැන් ගොඩක් වැඩ කරානේ මගේ දූලා පුතාලා නේද? එහෙනම් we'll have a short break and discuss the rest of this after that. උසස් පෙළට හා පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ෙම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය එම් මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම් කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන්
සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන්. සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන්. ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන්. උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න. Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සරසවි සිහිනය වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන මතු දිනක රට දිනවන බුද්ධි බලකාය වෙනුවෙන්ම ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් ලංකාවේ ප්‍රවීණතම ගුරුවරුන් සමග අපොස උසස් පෙළ පාඩම්. අපි කිව්වා ඒ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය යම් පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර ඒ පෘෂ්ඨ දෙක තෙරපී ඇති ප්‍රමාණයට නැත්නම් ඒ පෘෂ්ඨ අතර අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. සාමාන්‍ය පෙළදී ඔය දරුවෝ මං එක්ක ඉගෙන ගත්තේ ද්විමාන තලයේ ගැටලු 2D එක. දැන් 3D දෙනවා. ඒකට අපි කියනවා එහි අගය 4යි කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන් මුලුවට දාගන්න ඕන කාරණාව තමයි මේ කිසියම් තැනක සීමාව තියෙන්න නම් ඒකේ වමස් සීමාවේ අගයයි ඒකේ දකුණස් සීමාවේ අගයයි අගයන් දෙක ළමයි පැහැදිලිවම එක මගයකට යන්න. විවසාගත ක්‍රියාවලිය හැදෙන්නේ මේ විදිහට. ඒක අපි පළවෙනි එක කතා කරා නව්‍යතා සම්පාදනය කියන ඉනෝවේෂන්ස්. මේවට ගැහැණු පිරිමි භේදයක් නැහැ. ලොකු කුඩා භේදයක් නැහැ. වයස බලපාන්නේ නැහැ. දැන් ඔය ඉටිපන්දම ගාව තියෙන වාතාංශු තියෙනවද? ඕවා රත් වෙනවා. රත් වුණා මතක තියාගන්න ඝනත්වය අඩු වෙනවා වාතාංශු වල. පෘථිවියෙන් 10න් පංගු 7ක් විතරම දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සාගර වලින් ජලයෙන් වැහිලා තියෙන. ප්‍රධාන වශයෙන්ම සාගර හා මුහුදු වල තියෙනවා දරුවනේ ජලය. යකඩවල විචල්්‍ය සන්නජතා ගැන හිතුවත් ෆෙරස් ෆෙරි. වංගුවක යනකොට වංගුව ඇතුල් පැත්ත පාතයි වංගුවේ පිට පැත්ත උසයි. So before this I have discussed many papers. දැන් අපි කලින් කතා කරා දත්ත ජීවන චක්‍රයේ අවධි 3ක් ගැන. රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය සහ රේඛීය ප්‍රසාරණය කියන කොටසෙන් පස්සේ ශේෂ්ත්‍ර බල ප්‍රසාරණය. ஏன் அந்த 30 ஜூல் இழக்கப்பட்டது, எங்கே அந்த 30 ஜூல் போனது, அழுத்த சக்தி அதிகரிச்சதோ இல்லை, கிடையாதான் போய் மொத்தினவன். තොර නායකත්වයන්ගේ මුදල් ලැබුණාම සිද්ධ වෙන බලපෑම් දෙක මොකක්ද? මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම නායකත්ව කියන වත්කම අඩු වෙනවා. ඔබගේ සංකල්ප ගොඩනැගුණට පස්සේ මේ ගැටලුවට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් එකපාර ගාන බලපු ගමන් ඔබට ගාන හදන්න බෑ. මම ඔබට දත්ත වර්ග ගැන කියලා දුන්නා සහ මේ Excel worksheet එක ඇතුළේ හැසිරෙන ආකාර කිහිපයක් කියලා දුන්නා. அவைந்த அயனா கட்சக்திகளில் தங்கியுள்ள காரணிகளில் ஒன்று கரியேற்றம். ඔකට ගොඩක් අය සූත්‍රය කියනවා උපරිම මිල, ඍණ සමතුලිත මිල, වැඩි කිරීම සමතුලිත ප්‍රමාණය බෙදීම දෙක හැටියට. අපි ඉස්සෙල්ලාම යම් පරිසරයක ස්වභාවිකව හමු වන ශාක සත්තු අයින් කරලා අපිට ඕනේ වුණා. අපිට ඕන සත්තු ඇති කරලා. එහෙම ගියාම කිසියම් ආකාරයක පරිසරයත් එක්ක ගැටීමක් ඇති වෙනවා.
We can observe the lycopodium powder through the eyepiece and adjust the focus. You can see the crosswire. වර්තමාංකයේ සෙවීමට භාවිතා කරන වීදුරු කුට්ටිය තියෙනවා. මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බයක්ද පේන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් දුරට සමපාත වෙලා තියෙන්නේ. ඉස දෙපසට චලිත කරමින් බලනවා. තාප ශක්තිය මගින් දැන් මෙතන කඩදාසිය ගිනිගත්ත පුතාලා දැක්කා. In order to minimize the error, I should keep the glass block such that the thickness is maximized. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් என்பது ஒரு කාරම්. ඔන්න හිමාලයේ එනකොට බලන තලබම්බරේට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරියටම අවදි කෝණයෙන් ආවම පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනය පටන් ගන්නම කිරණය මේ මූණතේ අඩුම කෝණයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ යට මූණතේ ඈතටම තමයි යන්නේ. ඒ වුණාත් එතනින් අපිට එනවා කොටස් 46ක්. ඒ කියන්නේ 0.46යි සිරස් නලය හරහා ඉහළට පැමිණෙනවා. බලන්න දැන් දරුවන්ට පේනවා අර බටේ ජල මට්ටම වේගයෙන් ඉහළ යන අවස්ථාවක්. ග්‍රෑම් 300ට වඩා මදක් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. Look at this bottle carefully. You can see the solution has turned milky in color. Right, different shapes, different sizes, and here I have 3 beakers with water with different colors.
Hello children, welcome back to live DP education live class. එහෙනම් අපි නැවතත් පොඩි බ්‍රේක් එකකින් පස්සේ I කතා කරන්න යන්නේ something related to your advanced level general English. Now can you remember, now so far we discussed the first question. අපි මේ දක්වා අපි මේ කතා කරේ general English paper එකේ first question එක. So I explained everything and I did the lesson related to it. ඒ පළවෙනි ප්‍රශ්නයට අදාළ පාඩමත් preposition ගැන පුළුල් අවබෝධයක් දුන්නා. So make sure that you practice this a lot. මේක ගොඩක් practice කරන්න. එතකොට මේ ප්‍රශ්නයට සාර්ථක මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. Now let's move on to the next question. අපි මුලදීම on the very first day පළවෙනි දවසේම අපි ප්‍රශ්නින් what is the first question, what is the second one, what is the third one එහෙම බලාගෙන ගියානේ. So එහෙම අපි study කරලා තමයි මේ අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ආවේ. Now let's have a look at the second question. අපි දැන් එහෙනම් බලමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. That is also grammar and vocabulary. Question 2. That is the second question of the first paper. පළවෙනි paper එකේ දෙවෙනි part A එකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. මොකක්ද බලමු. Fill in each blank with the correct form of the verb. With the correct form of the verb. ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය තෝරලා. Given within brackets. බලන්න within brackets. වරන් ASCII දීලා තියෙන verb එකක් ඒකේ නිවැරදි ස්වරූපය දාලා හිස්තැන් පුරවන්න කියන්නේ. Given within brackets. Right? Then the question. In this question, there is something that is very important that you should know. ඔබ දැනගත යුතු කරුණු ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. Now first one, prepositions. ඒක එච්චර අමාරු නෑ අපිට ලේසි නේද? to, in, at ඒ වගේ දාන්න. Right? In this one, a little bit challenging, but if you read it carefully, පොඩ්ඩක් challenging වුණාට ප්‍රවේශමින් කියවුවොත් ලේසියෙම උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. So here also, as I told you earlier, read the text with the blanks first. ඉස්සෙල්ලම හිස්තැන් සමග text එක කියවන්න. Right? When you read like that, you can get an idea what is it about. Is it a story? Is it a description? Or whatever it is. ඒකෙන් කියවෙන්නේ මොකක්ද, කතාවක්ද, මොකක් හරි විස්තරයක්ද, ඒ අදහසක් අපිට we can get a rough idea about it. මේකෙන් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි කියවෙන්නේ. And also we can decide the tense, whether it is in present tense or past tense or future tense or mixture of it. නේද? ඒ ඡේදේ මොන tense එකකින්ද, අතීත කාලයේ සිදුවීමක් ගැනද, වර්තමානයේද, අනාගතයේ වෙන්න යන දෙයක් ගැනද, ඒ කාලය අපිට අඳුරගත්තා. Because we have to use the correct form of the verb. verb එකේ නිවැරදි ස්වරූපයෙන් දාන්න කියන්නේ. Sorry. So then the verb is the place that decides the tense of a sentence. Sentence එක tense එක decide කරන්නේ. ඒක present the past the future ද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් verb එක බලලා. එහෙනම් that is very very important to us, right? Then we should have the knowledge about the verbs. And also we should have knowledge about the tenses. I will discuss all these things. මම මේ ඔක්කොම කතා කරන්නම්. Right. So then ඉස්සෙල්ලා අපි ප්‍රශ්නයක් කියවලා බලමු. Then only we can understand what sort of a knowledge do we need to answer this question. මේ ප්‍රශ්නෙට අපි උත්තර දෙන්න මොන වගේ දැනුමක්ද අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ කියලා අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. Right. Then let's read the text first with the blanks. හිස්තැන් සමග අපි එහෙනම් ටෙක්ස්ට් එක එකපාරක් කියවමු. Kenyan runner Abel Mutai was only a few meters from the finish line, but got confused with the sign and stopped, thinking he blank finish the race. Spanish runner Ivan Fernandez was right behind him and realizing what was going on, started
blank shout to the Kenyan to keep running. Abel did not know Spanish and did not understand. Can understand? තේරුණා නේද මොකක්ද මේ කියන්නේ? So if you get at the mean තේරුම් ගත්තොත් අපිට උත්තරේ හොයාගන්න ලේසි. මොනවාද? I'll just give you a rough idea. A Kenyan runner කෙනෙක් මේ යාගේ නම Abel Mutai was only few meters from the finish line. Finish line එක ඉඳන් මීටර කීපයයි. දැන් තරඟය අවසන් කරන්න ඔන්න මෙන්න වගේ. Finish line. But got confused with the signs and stopped. Got confused. එතකොට ඒ track එකේ මේ දීලා තියෙන signs එක සලකුණු ඒ ඉරි මේ finish line එකද මොකක්ද කියන එක යාට got confused. හරියට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මෙයා stopped නැවැත්තුවා දුවන එක නැවැත්තුවා. මුල් ඉස්සෙල්ලාම ඇවිල්ලා පළවෙනියටම ඇවිල්ලත් එයා හිතුවේ දැන් තරඟය ඉවරයි කියලා he stopped. Thinking he blank finish the race. එයා තරඟය අවසන් කරා කියලා හිතාගෙන ඔන්න දුවන එක නැවැත්තුවා. නැවැත්තුවට එක පාට නවතින්නේ නැහැනේ. පොඩ්ඩක් එහෙම යන්නේනෝනේ. So then Spanish runner Ivan Ferner එතකොට Ivan කියන්නේ Spanish runner කෙනෙක් ඊළඟට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ was right behind him. එයා ළඟම පිටිපස්සේ. And realizing means understanding. එයා තේරුම් ගත්ත එයාට ඉස්සරහින් ගියේ මේ පළවෙනියට මොකද උනේ කියලා. What was going on? Started blank shout to the Kenyan to keep running. එයා කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා shout. Keep running දුවන්න කියලා. Abel did not know Spanish. ඒ වුණාට මෙයා Spanish ඒ භාෂාව දන්නේ නැහැ and did not understand. එයා තේරුණෙත් නැහැ I think. Because if you don't know a language you can't understand it. It's a wonderful incident. දැන් බලන්න මේ then you can understand the situation. අවස්ථාව තේරුණා. එන මොන කාලයේද මොනවද මෙතන කියවෙන්නේ? Then you can now think of the correct form of the verb. මේ ක්‍රියාපදයේ කොහොමද එන්න ඕනි කියලා දැන් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. Because we understood that what is going on here. අපි ඊටු ටිකක් කියවලා අපි බලමු ඊළඟට උත්තර හොයලා. Realizing what was going on. දැන් මෙයා දුවන්න කියලා කෑ ගැහුවට එයා ඒත් දුවන්නේ නැහැ. එයාට මොකද දුවන්න තේරුන්නේ නැහැ නේ කියපු දේ. Spanish language එක එයා දන්නේ නැහැ. Realizing what was going on. මොකද්ද මේ වෙන්නේ? එයාට තේරුන්නේ නැති බව එයා දැනගෙන Ivan blank push Abel to victory. මෙයා අනිත් දෙවනියට ආපු කෙනා තල්ලු කරා to victory. එයාව Abelව ජයග්‍රහණය දක්වා තල්ලු කරා. මෙයා පැනලා එයා පහු කරගෙන ගිහිල්ලා පළවෙනිය ගත්තේ නෑ. බලන්න හොඳ quality එකක් නේද? A reporter asked Ivan, why did you do that? The reporter කෙනෙක් අහලා තිනවා. Why did you do that? ඇයි ඔයා එහෙම කරේ? Then Ivan replied, my dream blank be that one day we can have some sort of community life where we push ourselves and also others blank win. එතකොට මෙයාගේ my dream මගේ සිහිනය එයාගේ සිහිනය මේ තරගෙන් එහෙම දිනන එක නෙමෙයි. My dream blank that one day දවසක අනාගතයේ යම් දවසක we can have some sort of community life where we push ourselves and also others. Community එකක් සමාජයක් අපි අපිව තල්ලු කරනවා වගේම අනිත් අයත් ඉදිරියට තල්ලු කරන ඉදිරියට ගෙන යන. එතකොට ඒ අවස්ථාවේ now he easily could win the race passing that person. එයා පහු කරගෙන ලේසියෙන්ම දිනන්න තිබුණේ. එයා එහෙම කරේ නෑ. එයාව තල්ලු කරලා ජයග්‍රහණයට. මොකද එයා තමයි එයාට ඒක deserve. පළවෙනියට ආව පුද්ගලයා. එයා එතන නැවතුනේ confused. අර signs තියෙන සලකුණු ගැන confused වෙලා. couldn't understand. බලන්න ඒක ක්ෂණිකෙන් මෙයා තේරුම් අරගෙනත් එයාව ජයග්‍රහණයට තල්ලු කරා. So wonderful quality. Then now you understood. Now there's some more. ඉතුරු ටිකක් තියෙනවා අපි එකත් බලමු.
The reporter insisted and asked again. එතකොට reporter නැවතත් අහලා තියෙනවා. But you blank win if you had run past the Kenyan runner. නමුත් ඔයාට දිනන්න තිබුණානේ if you had run past. එයා පහු කරගෙන දිව්වනම් Kenyan runner පහු කරගෙන දිව්වනම් ඔයාට දිනන්න තිබුණානේ. තරගෙන් පළවෙනිය ගන්න තිබුණානේ. Then Ivan looked at him and replied. එයා දිහා බලලා replied පිළිතුරු දුන්නා. But what would be the merit of my victory? My victory කියන ජයග්‍රහණය. මගේ ජයග්‍රහණයේ merit එක මොකක්ද මම එහෙම කරා නම්? එතන මම ඇත්තටම ජයග්‍රාහකයෙක් නෙමෙයිනේ. මම මේ බව තේරුම් අරගෙනත් මම පැනලා පළවෙනිය ගත්තා නම් ඒ ජයග්‍රහණය මට වැඩක් නෑ. ඒ වගේ අදහසක් දැරි බලන්න. Valuable ideas. What would be the honor of the medal? Medal එකේ තියෙන honor එක ගෞරවය මොකක්ද? එහෙම පැනලා මං ගත්තා නම් ඒ medal එකටත් ගෞරවයක් නෑ. ඒකටත් අගෞරවයක් කියන්නේ. බලන්න යාගේ අදහස්. What would be my mother think of it? එතකොට මගේ අම්මා මා ගැන මොන විදියට හිතයිද? බලන්න මෙයා කොච්චර as a human how advanced he is. පුද්ගලෙක් වචන කොච්චර උසස්ද බලන්න සිතිවිලි. මෙඩල් එකේ ගෞරවය මගේ ඒ වගේම මගේ අම්මා මේ ක්‍රියාව ගැන මොනවා හිතයිද මං එහෙම කරා නම්. Generally values blank preserve and passed from generation to generation. මේ වගේ values pass from generation to generation. එක් පරම්පරාවකින් තව පරම්පරාවක් මේගේ හොඳ ගති තුනේ pass කරන්න ඕනේ. නරක වංචාව කුහකකම not those things. Right. What values do we teach our children? අපි එහෙම කරා නම් what values do we teach our children? අපේ ළමයින්ට අපි දෙන ආදර්ශය මොකද්ද? ළමයි ඒකට බලා ඉඳලා එයාලා තේරුම් ගන්නවා ඒ වගේ අවස්ථාවක කෙනෙක් කන්ෆියුස් වෙච්ච අසරණ වෙච්ච අමාරු වැටුණු අවස්ථාවක උදව් කරන්නේ නැතු ඒ තුලින් තමන් අවස්ථාවක් ගන්නවා. So ඒ වගේ example එකක් if we show to our children අපේ දරුවන්ට ඒව පෙන්වුවොත් what will happen? See the good thinking, right? And how much do you inspire others to earn them? ඒ වගේ දේවල් අනිත් අයටත් මේ වගේ කරන්න කොච්චර කියවෙනවද ඒ තුලින්? Most of us take advantage of people's weakness. Most of us අපි ගොඩක් අය ඉන්නේ get the advantage of people's weakness. තව පුද්ගලයෙක්ගේ දුර්වලකමක් බලලා ඒකෙන් වාසියක් ලබා ගන්න තමයි අපේ අය ගොඩක් ඉන්නේ. Rather than blank help them. ඔවුන්ට උදව් කරනවට වඩා. කෙනෙකුගේ දුර්වලතාවය බලලා උදව් කරන්නේ ඒකෙන් Tamanට වාසියක් ගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. It's a beautiful paragraph. Now you understood the paragraph. දැන් එහෙනම් තේරුණා ඡේදය. එහෙනම් අපි බලමු දැන් how to get the correct form of the verb. එහෙනම් මේ වරහන් ASCII දීලා තියෙන වචනේ හිස් තැනට කොහොමද ගැලපෙන්න දාගන්නේ කියලා. Now it is an incident took place in the past. අතීතයේ වෙච්ච සිදුවීමක් ගැන එතකොට කියවෙන්නේ. There we understood past tense. දැන් tense එක අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. So ඒක පුළුවන් වුණේ because we read the text. අපි text එක කියුවා. And then you have to pay attention to these things. මේ බලන්න inverted commas. There are certain things written in inverted commas. Inverted commas ASCII තියෙන සමහර ඒවා. Maybe though the text is in past tense, the part that you read within inverted commas can be in another tense. It can be in future tense or present tense or any other. Right? එහෙම වෙන්න පුළුවන්. So then you have to be very ඒක මොකද that is the part that is called direct speech. Original speaker's word. ඒ වෙලාවේ මේ මොහොතේ ඒ පුද්ගලයා කියපු වචනේ ඒ විදිහටම දාලා තියෙනවා. That's why within inverted commas. So when you read, you have to pay attention to punctuation marks also. That will help you to understand the text and get the right word for the blank. හිස් තැනට නිවැරදි වචනය තෝරගන්න අන්නේ දැනුම අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. Then a question like this. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එහෙනම් උත්තර දෙනකොට අපි සැලකිය යුතු දේවල් ගොඩක් තියෙනවා නේද? Now එහෙනම් අපි බලමු ඒ ආශ්‍රයෙන් අපි බලමු try to find the answers for these things.
මේ ටික උත්තර හොයන්න බලමු. Kenyan runner Abel Mutai was only few meters from the finish line. දැන් අපිට මෙතනින් තේරෙනවා was only past tense කියලා නේද? was past tense. මීටර් කීපයක් ආසන්නෙම හිටියා but got confused again past tense. confused වුණා. පොඩ්ඩක් හරියට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. with the signs and stop. තිබිච්ච සලකුණනේ තේරුම් ගන්න බැරි වුණා and stopped. නැවතුවා thinking he finished the race. එයා රේස් එක අවසන් කරලා කියලා හිතලා නැවතුණා. අන්නේ අදහස එන්න එතකොට මේ ෆිනිෂ් එක ගන්න ඕනි. කොහොමද ගන්න ඕනි? එයා තරගය අවසන් කරලා තිබුණා කියලා හිතලා නැවතුණා. අන්නේ කොහොමද how do you write? thinking he finished the race කියන්න පුළුවන්. නමුත් now this is an incident in the past. අතීතයේ යම් සිදුවීමක්. මේක උනේ එතකොට ඒ certain point in the past just before that. මේ සිදුවීම වුණා රේස් එක ඒ මොහොතේ. now this should be in past perfect. thinking he had finished. අන්න එහෙනම් අපි දැන් ක්‍රියාපදයේ මේ අනිත් ස්වරූප දැනගන්න ඕනි. මේක ෆිනිෂ් එකට ed එකතු වුණා. ඒ එකම tenses knowledge එක වුණොයි. එහෙනම් මම මේ දෙකම කතා කරනවා අනාගතයේ ඊළඟට right. verb forms සහ tenses I will do in a separate lesson. thinking he had finished. එයා finish කරලා තිබුණා කියලා හිතලා එයා නැවතුණා. think of the context, then you can get the right answer. thinking he had finished. Spanish runner Ivan Fernandez was right behind him. right behind ළඟම පිටිපස්සෙන් හිටියේ. and realizing what was going on, past continuous, realizing, understanding what was going, මොකද්ද මේ සිදුවීමින් කියලා. still past incident. තාම මේ අතීතයේ සිදුවීමින් තිබුණු දෙයක් මේකයි. මොකද්ද මේ වෙමින් තියෙන්නේ කියලා එයා still realizing තේරුම් අරගෙන started to the Kenyan to keep running. started shout. ඒ කියන්නේ කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. දුවන්න කියලා. to keep running. දිගටම දුවන්න කියලා. ඒතකොට අන්නේ අදහසයි නම් මෙතන ගන්න ඕනේ. started shouting. started shouting. කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. නැත්නම් started to shout එහෙම ඉන්නත් පුළුවන් නේද? කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. started shouting, much better. shouting to the Kenyan to keep running. අන්න එතකොට බලන්න මේ verb එකේ ing form එක. එතකොට ක්‍රියාපදයක අනිත් ස්වරූප අපි දැනගන්න ඕනේ. I'll teach you that, right? shouting to Kenyan runner to keep running. Abel did not know Spanish and did not understand. යාට ඇහුණා වුණාට තේරුම් ගන්න බෑ. මොකද he doesn't know that language. ඒ භාෂාව එයා දන්නේ නැහැ. ඉතින් යාට තේරුණෙත් නැහැ. එයා හැම තරඟ ඉවරයි කියලා හිතාගෙන නැවතුණා. realizing what was going on. realizing, understanding what was going on. once again past continuous. මොකද්ද මේ වෙමින් තියෙන්නේ කියලා තේරුම් අරගෙන Ivan blank push Abel to victory. තල්ලු කරා අරයව ජයග්‍රහණයට. තල්ලු කරා. ඒක past tense. එහෙනම් push කියන එකේ past tense එක. pushed. තල්ලු කරා. pushed to victory. ජයග්‍රහණයට. මීටර කීපයක් නේ. ජයග්‍රහණය කියලා එයාටම දිනන දුන්නා. A reporter asked Ivan. එතකොට a reporter asked Ivan, why did you do that? ඇයි ඔයා එහෙම කරේ? Ivan replied, my dream
අන්න මේක within inverted commas ඇයි ඔයා එහෙම කරේ past tense වලින් my dream ඒ ටික ඔක්කොම within inverted commas. එතකොට ඒ අවස්ථාවේ එයා කියපු දේ එහෙනම් එයාගේ සිහිනය එයාගේ සිහිනය. එතකොට එයාගේ සිහිනය කිව්වහම that is ඒක එතකොට අතීත කාලේ නෙමෙයි. යම් කෙනෙකුගේ සිහිනයක් නම් ඒක normal thing. Then you tell in simple present tense. මගේ සිහිනය my dream. එතකොට be කිව්වහම ගන්න පුළුවන් වචන මොකද? So when you get the word be වරහනාසි be තිබුණාම you can get am, is, are and was, were. මේ ඕන වචනයක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනට ගැලපෙන්නේ මගේ සිහිනය. එතකොට past tense නෙමෙයි ඒ මොහොතේ එයාට තිබුණ සිහිනයක්. ඒක එහෙනම් present tense වලින් කියවෙන්න ඕනේ නේද? මගේ බලාපොරොත්තුව මම බලාපොරොත්තු වුණා කියන්නේ නැහැනේ. past tense නෙවෙයි නම් ඒ වෙලාවේ present. ඒක අපි තේරුම් ගන්නේ within inverted commas, that is direct speech. එයා කියපු වචන ඒ විදිය තමයි quote කරලා තියෙන්නේ. උපුට අරගෙන තියෙන්නේ. Then what should be the answer here? My dream මෙතනින් ගැලපෙන්නේ am ගන්න බෑ. am එන්නේ I සමගනේ. is අන්න present tense singular. ආ ගන්න බෑ plural නේද? මේ දෙක past tense. එහෙනම් this correct answer is my dream is මගේ සිහිනය that one day we can have some sort of community life where we push ourselves and also others අනිත් අයටත් ජයග්‍රහණය කරන්න. කොහොමද ඒ අදහස කියන්නේ? and also others අනිත් අයටත් ජයග්‍රහණය කරන්න. others to win. others to win. And also yes push ourselves අපිම තල්ලු කරගන්නවා ඒ වගේම others to win. But why did you let the Kenyan win? ඇයිවා මේ කෙන්යන් කාරයට දිනන්න දුන්නේ? ඒ අදහස එන. එතකොට එකත් within inverted commas Kenyan win. ඒක ඒ විදිහටම ගන්න පුළුවන්. ඇයි ඔයා එයා කෙන්යන් කෙනාට දිනන්න දුන්නේ? The reporter insisted. දැන් රිපෝටර් නැවතත් බල කරලා අහනවා. ඇයි නම් මෙයාට ඔයා දිනන්න දුන්නේ ඇයි? කෙන්යන් කාර්යයට ඔයාට දිනන්න තිබුණානේ. Then එයා reply කරාලු no I didn't. නෑ මම එහෙම කරේ නෑ. I didn't he to win. The race was his. මම එයාට දිනන්න දුන්නේ නැහැ. රේස් එක එයා දිනලා තිබුණේ. අවසන් සීමාවට පොඩි මීටර ගානයි තිබුණේ. ඒ කියන්නේ එයා දිනලා. ඒක එහෙම දිව්වනම් එයා දින. race was his. රේස් එක එයාගේ. It is not mine. I was the second. මම පිළිගන්නවා මං එයා තරම් දක්ෂ නැහැ. එයා තමයි පළවෙනියා. ඉතින් බලන්න good understanding අසාධාරණ කොහෙත්ම කරන්නේ නැහැ. superb story no superb incident. එතකොට මෙතන ඉන්න ඕනේ මොකද්ද? no I didn't he එයා තමයි දිනන්න ගියේ. ඒ කියන්නේ this is an incident in the past. අතීතයේ සිදු වෙමින් තිබුණ දෙයක්. එයා ඒ මොහොතේ එයා තමයි දිනන්න ගියේ. මට ඉස්සරහින් හිටියේ. එහෙනම් අතීතයේ සිදු වෙමින් තිබුණ දෙයක් නම් past continuous වෙන්න ඕනේ නේද? I didn't he go කියන එක he was going. He was going to win. එයා තමයි දිනන්නේ යමින් තිබුණේ. The race was his. race එක එයාගේ. එයා තමයි ජයග්‍රාහකයා. now you see බලන්න අපි අන්න එහෙම හිතුවම හරියටම තේරුම් ගන්න. දැන් you should know these words. අපි නම් මෙන්න මේ verbs ටික අපි දැනුම තියෙන්න ඕනේ නේද? I will help you for that. මම ඒකට උදව් කරන්නම්. The reporter insisted and asked again.
reporter is නැවතත් අහනවා ආයිමත් අහනවා but නමුත් you win if you had run past the Kenyan runner ඔයාට දිනන්න තිබුණනේ ඔයාට දිනන්න පුළුවන්කම තිබුණනේ එයා පහු කරගෙන දිව්වනම් අන්න ඒ අදහස නමුත් ඔයාට දිනන්න පුළුවන්කම තිබුණා ඒ අදහස එන්නේ you win මොකද you could have now you should know that win කියන එකේ past participle එක win කිය you could have අවට පස්සේ win කියන්න බෑ ඒකේ past participle you could have won if you had run past the Kenyan runner පහු කරගෙන ගියා නම් ඔයාට දිනන්න තිබුණානේ Ivan looked at him and replied, but what would be the merit of my victory? What would be the honor of the medal? What would be my mother think of it? මගේ ජයග්‍රහණය මොකටද මම මෙහෙම දිනලා? මෙඩල් එකේ ගෞරවය මොකද්ද? අම්මා මා ගැන මොනව හිතයිද? Generally, values preserve මේ වගේ වටිනාකම් preserve කියන්නේ ආරක්ෂා වෙනවා and pass from generation to generation එක් පරම්පරාවකින් තවත් පරම්පරාවකට pass යන්නේ මේක හොඳ ගතිගුණ කොහොමද ඒක මෙතනට එන්න ඕනේ generally values මේ වටිනාකම් pass වෙනවා ඒක then what is the tense සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ගති හොඳ පුරුදු පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට යනවා ඒක normal එතකොට කොහොමද කියන්නේ simple present tense වලින් එතකොට when generally the values are preserved ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ are preserved එතකොට ed එන්න ඕනේ past participle එක passive form එකෙන් මේ හොඳ දේවල් ආරක්ෂා කළ යුතුයි from generation to generation and what values do we teach our children and how much do you inspire others to earn them most of us take advantages of people's weakness rather than blank help them උදව් කරන්නේ නැතුව කෙනෙකුගේ weakness දුර්වලතාවයක් බලලා ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? rather than උදව් කිරීම helping them. rather than helping them. Now, is it easy? Lazy either. Challenging, but if you read carefully, ප්‍රවේශමින් කියවොත් and if you get at the right meaning what is said there මේක කියන්නේ මොකද්ද කියන හරියට අවබෝධ කරගත්තොත් getting the answer for this for the blank is not a difficult thing නිවැරදිව ප්‍රශ්නෙට හිස්තැනට උත්තරය හොයාගන්න එක අමාරු නෑ then in this case මෙතනදී පැහැදිලි බලන්න අපිට මොනවද දැනුම අවශ්‍ය වෙනවා verbs ගැන දැනුම දැන් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා verb එකක් ගත්තාම බලන්න ඒකේ ing form තියෙනවා ed නැත්නම් past tense past participle singular form plural form that knowledge is very important and also knowledge about tenses present tense past tense future tense active voice passive voice singular plural that knowledge is very important right එතකොට මේ question එකේදී අන්නේ ඔක්කොම ටෙස්ට් කරනවා grammar කියන්නේ ඒකයි right don't worry I discuss not only the question අපි එනම් මේ ප්‍රශ්නේ විතරක් නෙමෙයි මම ඒ දැනුමත් ඔබට දෙන්නම් that's why I told you I'm not going to just discuss only the questions I will discuss the related lesson ඒ ප්‍රශ්නේ විතරක් නෙමෙයි සාකච්ඡා කරන්නේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න මොනවද අපිට අවශ්‍ය වෙන දැනුම ඒ දැනුමත් I will discuss දැන් එහෙනම් අපි අද බලමු සාකච්ඡා කළා we understood that verb ක්‍රියාපදය ගැන අපිට හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ
අපි නම් අද සාකච්ඡා කරලා බලමු. දැන් එක question එකයි අපි answer කරේ. We'll answer some more questions. අපි මේකෙම තව ප්‍රශ්න ටිකක් සාකච්ඡා කරමු. ඊට කලින් එහෙනම් පොඩ්ඩක් verbs ගැන දැනගෙන ඉඳගෙන ඊළඟ ප්‍රශ්න වලට යන්න. ඊට පස්සේ මම ඊළඟට tenses ගැනවත් කතා කරන්නම්. Then you will be okay and you will be confident to answer the question on grammar. Right. Now look at this. About the verbs, right? Now I'm going to discuss about verbs. So when you take verbs, right, Kriyapada. This is the most important part in a sentence because it decides the tense of a sentence. ක්‍රියාපදේ ගොඩක් වැදගත් වාක්‍යයක. මොකද එතනින් තමයි අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් whether the sentence is in present tense or past tense or future tense. වාක්‍ය tense එක කියවෙන්නේ එතනින්. So let's see the verb and some more information about it. එතකොට ක්‍රියාපද verbs ගත්තාම we can divide them into two. What are they? One is called lexical verbs and auxiliary verbs. මෙහෙම ලියන්න කියලා විභාගෙට එන්නේ නැහැ. Now I am just making it clear or clearer for you. ඔයාලට වඩාත් පැහැදිලි වෙන්නයි මම මෙහෙම වෙන් කරලම පෙන්නන්නේ. ඒතර lexical verbs and auxiliary verbs කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා, mainly the verbs. Lexical verbs again we can put into two groups. What are they? Then lexical verb, auxiliaries means helping verbs, in other words. උපකාරක ක්‍රියා කියලා කියනවා. Lexical verbs, there are two called regular and irregular. Regular verbs. Regular verbs තියෙනවා, irregular. When I give you some examples, you can understand what these lexical words are or verbs are, or what are these auxiliary verbs. Auxiliaries also we can divide into two groups like this: primary auxiliaries and modals. Modal auxiliaries and primary auxiliaries. Right. Now let's see, I'll give you some example. Let's see, eat. Then I'll take it a bit towards this side. We'll talk about auxiliaries later. අපි නම් මේ පැත්ත ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා ඊළඟට එහා පැත්තට යන්න. Right. So let's take one word now. What is your favorite verb? මොකක්ද ආසම ක්‍රියාපදේ? Eat නේද? හරි. එහෙනම් eat ගමුකෝ. Eat. Eat කියන එක ගත්තාම then there are different forms. අපි දැන් when we were filling the blanks, අපි අර හිස්තැන් පුරවනකොට අපි verb එකේ different forms. We use past tense, past participle, ing form, different things. So when you take this word eat, it has some other forms: eaten, 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 and eats, and eating. So then 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 forms. In any verb, ඕනම ක්‍රියාපදයක, you should know these 5 forms. මේ forms පහ දැනගන්න ඕනේ. Otherwise, you will go wrong in grammar. If you don't know it, if you don't know the 5 forms of these verbs that you know, you are going to go wrong in grammar. Grammar වරදින්න යන්නේ අන්න එතන තමයි. Then, now in this one,
when you take this side, මේකට s එකතු වෙනවා, මේකට ing එකතු වෙනවා මෙන්න මේ first verb එකට. We call this one the base form or the infinitive, stem, නැත්නම් verb 1, root form, විවිධ නම් වලින් කියනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපය. So that is always in plural form, බහුවචන ස්වරූපයෙන්. So then we can name it then as, this is present tense plural. That means when you make a sentence, වාක්‍යයක් කියනකොට we eat, he නම් eat කියන එකේ බෑ, ඒකේ singular form එක තමයි මේ. මේක present tense singular, ඒක වචන ස්වරූපය. Then you should know how to make a verb singular. එහෙනම් මෙතනදී අපි දැන් දැනගන්න ඕනි, අපි දන්න ක්‍රියාපදේ නම් මේ plural form එකෙන් තියෙන්නේ. එහෙනම් how do we make this verb the singular form? Singular form හදන්නේ කොහොමද? So I'll talk about that first then. First thing is we add s, right? S to the base form or to infinitive. There's another one, right? තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. That is, now just have a look at this one. When you say go, go, went, gone. මේක එතකොට GOS දාන්නේ, මේක අපි කියන්නේ GOES කියලා. There we added S, no ES. And this one going. Then how do we add ES to a verb? We add ES to make a verb singular if the verb ends with these letters: O, S, O double S, SH, CH, X. So if a verb ends with these letters, right, we put not S but we put ES. Example, go, goes, pass, double S, ES, passes, push, push, SH, then here pushes, ES, catch, CATCH, last letter CH, we put ES, catches, mix, मिश्र करना, MIX, the last letter is X, we do not put S but we put ES, mixes. Right, that is how you make the verb singular. And also there are certain words like this. If you say, like, just look at these two words, play, played, played, this one plays, S, cry, cried, cried, this one CRIED, we added not, sorry, CRIES, we added IES, not SOES. Now just have a look at these two words. බලන්න play, cry කියන වචන දෙක.
the make, then how do we make the verb singular? Singular කරේ කොහොමද? මේකේ s දැම්මා. මේකේ ies දැම්මා. What is the reason? You should know the reason. That is, just look at these two words. They are the words ending with the letter y. Y අකුරින් අවසන් වන ක්‍රියාපද. Play, cry. If there is a vowel letter before y, you know vowel letters A, E, I, O, U. If you see a vowel letter before y, y අකුරට කලින් මේ vowel letter එක. If you see a vowel letter, we just follow the basic rule, that is, just put at or add s and make it singular. අපි දැන් සාමාන්‍ය අපි දන්න ක්‍රමේ s දාලා ඒක singular කරනවා. play, plays. මොකද y අකුරට කලින් vowel අකුරක් තියෙනවා. But in this one, CRY, before the letter y, you don't find a vowel letter, you find a consonant letter. Y අකුරට කලින් තියෙන්නේ R අකුර. R is not a vowel, it is a consonant. If you find such a word, you cut y, or you drop, or you delete y and add IES. ඒ වගේ වචනවල y අයින් කරලා IES එකතු කරනවා to make the verb singular. Right? Basically these things you have to remember. මූලික වශයෙන් මෙන්න මේක ටික මතක තියාගන්න. Now in a verb, now you know to infinitive or the base or the stem එක මූලික ස්වරූපය දන්නවා, and its singular form you know. You know the singular form of the verb and the plural form of the verb. Now it is clear. පැහැදිලි නේද? So that is one very important then that you all should know. අපි දැනගත යුතු දෙයක්. Then so when I wrote like this, මම මෙහෙම ලියනකොට, did you notice here the past tense and past participle? Eat, ate, eaten. This one, go, went, gone. Push, pushed, pushed. Make it ed. Make it play, played, played. Ed. Cry, cried, cried. So සමහර වචන තියෙනවා, you make, this is called the past tense, right? Then you should know that also. මේ දෙවැනි එකට අපි කියනවා, we call it, this is present tense plural, this is past tense. We call this past participle කියලා කියනවා. Present tense plural form, stem, infinitive, past tense, past participle. This is singular form of the verb. This is called present participle or present continuous කියලා කියනවා. වර්තමාන කාල ඒක ing form එක, continuous form එක. That is adding ing. So then when these verbs form their past tense and past participle, past tense and past participle හදනකොට බලන්න ක්‍රමය මේවයි, there is a regular way. මේකට ed නම් මේකත් ed මයි, මේකත් ed නම් ed, ied නම් ied මයි. So there is a way of making the past tense and past participle. There is a regular way of making the past tense and past participle. යම් කිසි ක්‍රමයක් තියෙනවා past tense එකයි past participle එකයි හැදෙන. But here, eat, ate, eaten. Can you get any method of making the past tense and past participle? මේ දෙක හැදෙන ක්‍රමයක් අපිට හිතා ගන්න බෑ නේද? මේ go, went, gone එකකට එකක් වෙනස්. Drink, drank, drunk. Sing, sang, sung. Different words. එක එක වචන ඉන්නේ නේද? So then no regular way of forming the past tense and past participle. So then
There are some words there is a regular way of forming the past tense and participle participle. There are some verbs there is no way of forming or irregular way of forming past tense and participle. Then according to that we can categorize them into two groups. මෙන්න මේ වගේ එක ක්‍රමයකටම හැදෙනවා we call it regular verbs. මේ ed නම් ed මයි ied නම් ied. They are called regular verbs. එතකොට මේ එකකට එකක් eat ate eaten go went gone drink drank drunk ඒ වගේ ඒවට අපි කියනවා irregular verbs. There are certain words සමහර ඒවා තියෙනවා මෙහෙමත් cut 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 put shut past tense past participle same. Right, in this case now me wage regular verbs of course now you know the way just adding ied make ied දාන්නේ. Now in this one බලන්න play y අකුරට කලින් vowel අකුරක් තියෙනවා. ඒක එතකොට singular කරන්නත් අපි just put s past tense past participle කිරීමේදී ඒ වගේමයි you just put ed and make the past tense and past participle. If the letter y is there at the end and before y if there is a vowel letter y අකුරට කලින් sorry vowel අකුරක් තියෙනවා. You know vowel letters a e i o u. If there is a vowel letter before y as we did earlier just drop or cut or erase the letter y ඉවත් කර add ies ied past tense to make the past tense and past participle හදන්න ied එකතු කරනවා. Now it is clear පැහැදිලි නේද? So you should have this knowledge to answer that question because now verb forms, right? So then it's clear. Then these things of course regular verbs you can easily make the past tense and past participle. There is a regular way or there is a method of forming the past tense and past participle, right? Then if there is no method past tense past participle හැදෙන ක්‍රමයක් නැත්නම් what should you do? ඒක irregular. So then these things we have to find and remember. මේ වගේ අපි ක්‍රියාපද හොයාගෙන මතක තියාගන්න වෙනවා ඒක නම්. So I'll tell you one way to get this. මේ දැනුම ලබා ගන්න මම ලේසි ක්‍රමයක් කියන්නම්. You try to collect as many words as possible. මේ වගේ verbs හොයන්න then write their past tense and past participle as well as the singular form and present participle or the ing form, continuous form, and make a long list. How do you do that? You can find when you look at a dictionary, so when you look at the verb they give you its past tense form and past participle form and මේ ඔක්කොම දෙනවා dictionary. You make a long list, දිග list එකක් හදාගන්න and try to read it few days every day in the morning and in the evening. උදේ හවස ටික හයියෙන් ඒ වචන ටික කියන්න. eat ate eaten drink drank drunk sing sang sung ඒ වගේ හයියෙන් කියවන්න. Then there's a certain method of forming these past tense and past participle. මේව හැදෙන යම් කිසි ක්‍රමයක් මේ වාසිය හැංගිලා තියෙනවා. If you read a long list like that few days දවස් කීපයක් මේක හයියෙන් කියවුවොත් ඒ හැංගිලා තියෙන ක්‍රමය ඉබේම ඔයාගේ ඔළුවට එනවා. මෙන්න මේකයි ක්‍රමය කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ. Just read and see. Read a long list louder. So then whatever the verb that you get ඔබට ලැබෙන ඕනම ක්‍රියාපදයක් කියවනකොටම past tense past participle මතකයට එනවා. Right? Just try out and see. පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරලා බලන්න. ඒ දැනුම ගොඩක් ඕනි වෙනවා එතකොට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න. Then you know the singular form
singular means here SOIES form, and then ing, just putting ing. Then මෙතනත් සමහර වචන තියෙනවා the last letter becomes double. Put, put, put කිව්වම PUTTING. You know, අන්න ඒ වගේ පුංචි වෙනස්කම් වෙනවා. You have to anyway find and remember them. පොඩ්ඩක් ඒවා. So then you know this is past tense, අතීත කාලය, for singular and plural both. verb එකේ නම් present form එකේ නම් singular plural දෙකක් තියෙනවා. past tense එකේ for singular plural both. Now I'll show you it. එකත් පෙන්වන්නම් පැහැදිලි වෙයි එතකොට තවත්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම. Right. That is when you say, if you say he කිව්වොත් එහෙම අපි ඒක වචන ගන්නවා. he eats rice. Because this is singular, then we took the singular form. If we say we, then plural, එහෙනම් අපි eats කියන්න බෑ. plural form එක eat. We eat rice. Subject and verb matching. Subject is singular, the verb is singular. Subject plural, verb is plural without s. But if you say he or we, for both past tense, අතීත කාලය එකයි. Sorry. We can say he ate rice, we ate rice, for both singular plural for both. The past tense is the same. past tense එක එකමයි. present tense වල තමයි මේ දෙකක් කියන්නේ. eats, eat, singular plural. Then past participle comes with මෙන්න තුන්වෙනි ස්වරූපේ එන්නේ with the words has, have or had. ඒ දෙකේම අතීත කාලය. මෙන්න මේවත් එක්ක තමයි past participle එක එන්නේ. එහෙම නැත්නම් passive voice වල එනවා. I'll talk about passive voice also in future. දැනට පොඩි නිම idea එකක් තියාගන්න. Then it is all right. I'll talk them in detail. tenses වල කරනකොට මම කියා දෙන්නම්. ඒකට past participle එන්නේ මෙන්න මේවත් එක්ක. has, have, had එක. එහෙම නැත්නම් passive voice. passive voice වල එනවා am, is, are, was ඒවත් එක්කත් එනවා. I'll talk about it when I talk about passive voice. Then you know this one singular comes with singular subject. This one comes with ing form. There are different ways, gerunds, right? I'll talk them in future. Now it is clear. දැන් මේ ටික එතකොට පැහැදිලි. Now it is clear for you all. Lexical verbs. So now, lexical verbs කියන එක. Now when you look at, when I write some verbs here, මේ පැත්තෙන් ඔන්න දැන් auxiliary verbs ගැන කතා කරන්නේ. When I write them, you can see the difference. එතකොට මම මේ ටික ලියනකොට ඔබට තේරෙයි මොකද්ද මේ වෙනස කියලා. Right. I'll write in this way. දැන් මම මේ ටික අයින් කරන්න. So now let's talk about this side. So primary auxiliaries you find like this are be verbs. That means am, is, are. මේ දෙකේම අතීත කාලය was. මේකේ අතීත කාලය were. And modal auxiliaries you find will, shall, can,
may, must. තව තියෙනවා අර need to ඒ වගේ right. now basically අපි මේ ටිකෙන් පැහැදිලි ලේසි ටිකක් ඒ ටිකෙන් දැනුම් ගමු. ඊට පස්සේ අපි ඒවත් කතා කරමු ලැබෙන question වල ලැබෙන අනුව need to ඒ වගේ. now these things, now these are called auxiliary verbs. now look at these auxiliary verbs and lexical verbs and see the difference. do you see any difference? වෙනසක් මොනවා හරි දකින්නවද? මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන ක්‍රියාපදවල වෙනසක් දකින්නවද? I'm sure it is very clear. පැහැදිලි නේද? බලන්න, when you say eat, go, push, play, carton, run, drink, so there is a meaning. There is an action. Eat, drink, write, read. There is an action. Action verbs. ක්‍රියාවක් තියෙනවා, තේරුමක් තියෙනවා. But when you appear in sentences like this as helping, මේතකොට මේ ක්‍රියාපදයට නැත්නම් මේ වාක්‍යයට තේරුමක් ආවේ එතකොට මේක දැම්මම තමයි grammatically correct උනේ. So it is a helping verb. So all these words function in that way. මේ ඔක්කොම ක්‍රියාපද ඒ විදිහට ක්‍රියා කරනවා. So we call them helping verbs. So these are called primary auxiliaries, these are modals. So when you take modals, right, modal auxiliaries also. Now here you should know am is, you know where you use am is පාවිච්චි කරන්නේ කොහෙද කියලා දන්නවා නේද? am with I, is with singular nouns ඒකවචන, this one with plural. For both past tense is this, මේක past tense එක මේ. So when you take modals, we can get in this way. අපිට මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. Modal auxiliaries and the other forms of them will කිව්වම it's negative. This that මේ ක්‍රියා මේවයි අර. Now when you take eat, eaten, ate, eaten, eats, eating කියලා ස්වරූප පහක් ආවනේ. But in these words මේ auxiliary verbs වල එහෙම නැහැ. defective verbs කියනවා. No ing form, no s form, no ed form. එහෙම නැහැ. So it has only these things. I'll give you this very simple. When you say will, its negative is want. Will want. And there's another word would. And its negative wouldn't. Will want, would, wouldn't. Then in the same way, shall has its negative, shall, shan't. Then should, shouldn't. Then can, can't. And it's another could, then couldn't. Negative. May, mayn't. Might, mightn't. Then when you say must, it's a bit different. Must, mustn't. Ought to, ought to, oughtn't to. Sorry. So in this way you can get these modal auxiliaries, modals, right? Modals. Then, so will, its negative is will not join want. Shall, shall not, shan't.
can, cannot, can't, may, mayn't, may not එකතු කරා mayn't, must, must not, mustn't. So these are the negatives of this. And remember, there is another important that you have to remember. If you use these things, මෙන්න මේ modal auxiliaries එක එහා පැත්තේ දෙන ක්‍රියාපදයේ always the stem or the base form. ක්‍රියාපදයේ අර පළවෙනි ස්වරූපේ මේ auxiliaries ආවනේ මේ පැත්තේ. Action verbs ඒකේ 5 forms ආදිය when you say eat, eat, ate, eaten, eats, eating කියලා. ඒකේ always you take the very first one. will කිව්වම will went එහෙම කියන්න බෑ. will go, will write, shall go, can write, may come, must write ඒ වගේ. With all these things you use the auxiliary this lexical verb first form or to infinitive. Remember that. So now these are the things that you have actually learned. මේ ඔක්කොම වෙන වෙනම ඔයාලා ඉගෙනගෙන ඇති ඉස්කෝලේ. one period, one grade, one lesson. එහෙම ඉගෙන ගන්න. But I am taking everything as a summary. Now you are in advanced level classes, going to sit for advanced level examination. එතකොට මේ සියල්ල මේ ඔක්කොම එක තැනට අරගෙන මම මේ පෙන්නන්නේ. එතකොට you can recall your memory. මතකයේ පහුවෙච්ච ඒවා පොඩ්ඩක් නැවත අලුත් වෙලා එන්න පුළුවන් නේද? ඒකයි මම මේ කරන්නේ revision, right? Of the lesson. එතකොට එහෙම revision එකක් කරාම doing the paper is not difficult. Now you understood. එතකොට මේ ඔක්කොම දැනුම ඕනි වුණා අපිට අර ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියනකොට නේ could have කියලා එහෙම you could have won කියලා තිබ්බේ. ඒක හිස්තැනක නේද? අන්න එතකොට ඔය කියන auxiliary knowledge එක ඕනි වෙනවා. Now in the same way එහෙනම් මේ ටිකෙත් බලන්න. මෙන්න මේ ටික. එතකොට will make a would. What is it? එතකොට මෙතනින් මෙහා this side is functioning in different ways. විවිධ ක්‍රම වලට මම ඒවා භාවිතා වෙනවා. Will we consider this one as would as past tense of will. Will එකේ past tense විදියට would පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේව. All these things will, shouldn't, couldn't, might, could, ought. How is that? ඒක වඩාත් පැහැදිලි මෙහෙම. මම කිව්වොත් I can do this work today. මට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් අද. I can මට පුළුවන් කියන එකේ. ඊයේ ගැන කියනවා නම් I could do that work. I can do that work yesterday නෙමෙයි I could do that. Yesterday නේ. එතකොට yesterday එක can කියන්න බෑ. I can do it yesterday wrong. එහෙනම් ඒකේ past tense එක ගන්න ඕනේ. I could do it yesterday. I can. එතකොට yesterday එක මේක wrong. අන්න ඒකයි. එතකොට මේ පැත්ත එතකොට past tense විදියට පාවිච්චි වෙනවා. That is one way of using it. It is not always the past tense. හැබැයි ඒක past tense මත් නෙමෙයි හැම වෙලාවෙම. බලන්න මේ විදියට. Now I come to your house. මම ඔන්න ඔයාලා ගෙදර එනවා. What would you do? You will close the door නේ. දොර වහනවා නේද? හරි. No, that's a joke. Now okay, you will invite me and sit down, right? Okay, I sat. Then it is you will offer me a cup of tea නේද? කොහොමද දෙන්නේ? Would you like a cup of tea? Would you? එතකොට to be polite in language භාෂාවෙන් polite හොඳ විදියට පාවිච්චි කරන්න. ශිෂ්ට සම්පන්නව. With the respect. Would you like a cup of tea? Would you like a biscuit? When you offer something, would you like? So when you talk to adults, to the people that to whom that you should respect, ඔබ ගරු කළ යුතු for your teachers, parents, elders. අපි අන්න එතකොට ඒගොල්ලන්ට කතා කරනකොට මෙන්න මේක use කරනවා to be polite in our language. You are using in present වර්තමාන කාලේ පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් you are using this one. එතකොට ඒක අතීත කාලේ වෙන්නේ මේ අපි polite language use කරන්නයි එහෙම කරන්නේ. Right? Would you like? Could you please? Could you please give me your pen? Could you? Would you? So that is another way of using
these words. Then බලන්න. This is their negative. මේ ඒකේ negative එක. Then would not එකතු කරාම wouldn't. Would not, two words join wouldn't. Should not, shouldn't. Likewise. So these are the negatives. And I think if I tell you the meaning of these things, you will get a certain idea. And බලන්න will කිව්වම no meaning, but if you join a word, lexical verb, මේ පැත්තෙන් අපි ඉගෙන ගත්ත අර action verb එකක් මේකට එකතු කරාම there is a meaning. Now for example, let's put one verb for that. මේ ඔක්කොටම අපි එක verb එකක් දාමු බලන්න. Right. We will use the word go. Then we can get at the meaning, right? Will කිව්වම no meaning, but will go කිව්වොත් යයි. Likewise. Shall go යා යුතුයි. Can go යන්න පුළුවන්. May go ඒකේ but පොඩි තියෙන සමහර පැතිවල පාවිච්චි කරන වචන සමහර විට යයි කියන්නේ may go. ඕකම එක පැත්ත සමහර පැතිවල පාවිච්චි කරන භාගදයයි කියනවා. භාගද සමහර විට මොකද even in සිංහලෙත් ලංකාවේ එක පැතිවල පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවනේ නේද? දැන් දකුණේ පාවිච්චි කරන සිංහල වල සමහර වචන අනිත් පැතිවල නෑ නේද? ඒ වගේ. ඒතර භාගද කියලා කියනවා සමහර විට may go. Must go යා යුතුමයි. Right. Likewise, there are little differences. පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒතකොට now this one you can make it. Then will go කියන්නේ යයි නම් won't go නොයයි. යන්නේ නැහැ කියන එක නේද? Shall go යා යුතුයි. මේක නොයා යුතුයි. Negative එක. So then you can make can go යන්න පුළුවන් යන්න බෑ. May go සමහර විට යයි සමහර විට නොයයි. Must go යා යුතුමයි. Mustn't go නොයා යුතුමයි. Likewise. So these things I told you functioning sometimes as past tense. Then would will එකේ අතීතයේ අනාගත කාලය, not present future. වර්තමානයේ නම් බලනකොට අනාගතේ නෙමෙයි අතීත කාලය කතා කරනකොට ඒකේ අනාගත කාලය would. Now like this, if you invited me for your birthday party, I would have come. වාමට ආරාධනා කරා නම් I will have නෙමෙයි. will නම් මෙතන ඉඳන් future. ඒතර අනාගත in the past අතීතයේ ආරාධනා කළා නම් මට එන්න තිබුණා. එහෙනම් ආරාධනා කිරීම මම මෙහෙ හැම both past tense අතීතයේ අනාගතයේ I would have come. See the way of using it. බලන්න පැහැදිලි නේද? අන්න ඒ වගේ. So these are the uses of these things. Though basically you should know these verb forms. මෙන්න මේ verb form ටික නම් දැනගන්න ඕනි. Otherwise we can't do anything. මේ ටික දන්නේ නැත්නම් අපිට හරි අමාරුයි වැඩේ කරගන්න නේද? Okay. So then please make sure that you explore this further. මේ ටික තවදුරටත් ගවේෂණය කරන්න. මම මේ පොඩි revision එකක් කරේ. පොඩි මතක් කිරීමක් කරේ. Because without this we can't answer those questions. The second question, grammar question. We answered one question. එක ප්‍රශ්නයකට අපි දැන් උත්තර දුන්නානේ. එතෙන්දී අපි දැනගත අපිට පැහැදිලි වුණා we should have the knowledge of the verbs as well as the tenses. ඔන්න අපි එහෙනම් එකක් ගත්තා verbs ගැන ඔන්න මං පොඩි මතක් කිරීමක් කරා. I will do tenses in a separate day. මං tenses ගැන වෙන දවසක අපි වෙනම කතා කරන්නම්. අපි ඊට පස්සේ බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්න ටිකත් අපි ඊළඟට සාකච්ඡා කරලා. So I hope that you got a good knowledge, good revision about this lesson and the importance of having this knowledge to answer the question paper. Question paper එක උත්තර ලියන්න මේ දැනුම කොච්චර ප්‍රයෝජනවත් වෙනවද කියන එක වැටහුණා. එහෙමනම් please study this one, follow this one, find more information about these verbs, right? And I'll discuss the rest of this, that means the other questions and other tenses and all in my future lessons. අනාගතයේ මම කරන වීඩියෝස් වලදී ඒ ටික මම සාකච්ඡා කරනවා. එහෙනම් මේ ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. මේ පණිවිඩය ගෙන යන්න ඔබේ දරුවන්ටත් ඔබේ යාළුවන්ටත්. එහෙනම් අපි නැවතත් හම්බ වෙමු
ඊළඟ ඉරිදා හරියටම 10:30ට. Have a nice day everybody. හැම දිනාටම නම් අයුබෝවන්. උසස් පෙළට හා පහශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමඟ DP එඩියුකේෂන් හරහා නොමිලේම ගෙනන සජීවී පන්තිමාලාව. දැන් සෑම සතියේ දින 7ම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා. සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා. සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා. තර්ක ශාස්ත්‍රය මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා. ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා. බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා. සන්නිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා. ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා. ගිනුම් කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා. සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා. තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා. ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා. කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන් සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා. දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා. භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා. ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන් සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා. භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා. ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන් ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා. රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා. සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා. ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන් උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න. YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP එඩියුකේෂන් YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න. Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram App එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram Group එකට නොමිලේ